You get strength, okay, from this retreat and willpower. The kind of a solid practice that you're going to. Don't think it's like a kindergarten, monks living in the forest, made their life just to experience this. Okay, I hope you'll get the spirit. I don't think any monks like that will come like this out. Okay, so I hope you'll also get that willpower and make the truths alive in you, so that then only you can get that very, you could say, precious peace. And otherwise no way. Okay, all blessings. All right, සිල් දෙනා ශක්තිය ලැබෙන්න, බලය ලැබෙන්න ඒක තමන්ට අවශ්‍යයි. හාමුදුරුවෝ හම්බුනම නිරන්තරයෙන් මේ බලය දෙනවා, ශක්තිය දෙනවා. තමන්ට ඒක ලැබෙන්න ඕනේ. යටින් සංවරව ඉඳලා සත්‍ය දකින්න ජීවිතේ පුදලා සිත කය වචනය දමනය කරන් මේ භව ගමනෙන් එතර වෙන අනුපාදාය ආසවේ චිත්තානි විමුක්තිංසු බුදුවරෙක් අන්තිමටම රහතන් වහන්සේලා අනුපාදාය උපාදානෙ සම්පූර්ණේ නැති කළා. හිත නිදහස් කරන ඔක්කොම හිත තියෙන්නේ මේ රටේ මිනිස්සු වෙන්න පුළුවන්, තව රටක කොහේ මිනිස්සු දැක්කොතින් හිත තියෙන රාගය ද්වේෂයත් එක්ක. Everybody's having minds and with thoughts, greed, hate, delusion. Okay, this is natural in all human beings. Like we have blood in our body, we have this same psychological states of with consciousness. So this is a rare opportunity where you get a chance to be self-realized. So Patenda, be happy, okay? Please take a seat. Super. All blessings to everybody. සියලු දෙනාටම ශාන්තියක් වෙන්න. පළවෙනිටම සතුටින් ඉන්න. හිතන්න මේක පොඩි නිමාඩුවකට ආවා කියලා. රිලැක්ස් කරන්න. මොන දේත් එක්ක ආවත් learn to relax. Learn to relax in this retreat first, okay? But no talking. Definitely no talking relaxation, okay? Really, no talking is a very important requisite here. Thing කතා බහ කරන එක නම් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න එපා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඕගනයිසර්ස්ලට ඒක දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. මේ මම එන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කියන්න මං ඉන්නවනේ දැන් මෙහෙ. So එකක් තියෙන කී දෙනෙක් පළවෙනි පාර එනවද මේකට? දෙකයි. කොළයි. ටිකක් ඉන්නවනේ 13 14.
How many of you only understand English but no other language? 1, 2, 3, 5. Only 5. Okay. Then it's easy for me. I can do it in Sinhalese. No, I'm joking. Okay. This no need much explanation. As I said, there is a kind of a mystical force. I have told about these books. There's something where you have to be in silence, because it is also known, it's told like, in silence only you hear the voice of God. Okay. So same way, the insights can come only in silence. And these are not, I'm telling, just coming now. We know about it long time ago as a young boy also. And and these words of the master, they're actually where those seekers those days, they went to solitude, and he instructed them. Those instructions are here. Okay. So those instructions, but that time he knew the persons, and then according to them he discoursed this. All right. So now we don't have him personally. So we just have to go through, and there can be one that can strike us. Meanwhile, while we are purifying ourselves and calming down and living in silence. Okay. These two things, if it's happening, this you're at least creating that 5 days is not only 5 days now, it's really like 4 days. It's really very little time to get something very, it's like a finer knowledge of your being, of your existence. So it's very little time, but anyway, at least 1 day is good to try like that. Then the master says 1,000 years of, just doing things that are meaningless. Okay? All life is meaningless, remember that. If someone asks what's the meaning of life, it's that there's no meaning. There will be a meaning if nobody dies. Okay. But because everybody is going to face this death, then you can understand, whatever you do in between birth and death, because death takes away everything, then can there be meaning? Only ashes left? ඉතින් මේකෙදි නිශ්ශබ්දතාවය රකින්න ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක පාවිච්චි කරන්න මේ අවස්ථාව පළවෙනි දවස් තමයි අමාරු. මෙයාගේ ආම තමයි අමාරුම. 2 3 තුන්වෙනි දවස් වෙනකම් මට දෙන්න. හතරවෙනි දවස තමන්ට මොන හරි මේකේ මොන හරි යම් දෙයක් ප්‍රතිඵලයක් එන දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවට එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් කරන්න. හිතන්න මේ ඉතින් එක යම් ඩිස්ටර්බන්ස් හදිසි ආවතින් තේරෙන්නේ නැති එකක්. කර්ණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ 12 පාරක් සජ්ජහනා කරන්න. ඒක කරන්න. අද වගේ තමයි එනවා නම් එන්නේ. මේ එළියෙන් එනේවා නෙමෙයි, තමන් ගාම තියෙනේවා වමාරන් ඉඩ තියෙනවා. මෙහෙට ආවන් පස්සේ ඉතින් ඒකින්ද මෙහෙට මේ මොනවාද 12 පාරක් එහෙම තිබ්බොත් ඒත් මොනවද අමාරු නම් මට පණිවිඩයක් එවන්න. මේ ඕගනයිසර්ස්ලාම ඉන්නවා. මං හිතන්නේ එහෙම ලොකු දෙයක් තියෙයි කියලා. තව තුන්වෙනි දවස් වෙනකල් පොඩ්ඩක් ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්න. මේකේ වැඩි තේරුම් කරන දේවල් නෙමෙයි. මම මේකට කියන්නේ බුදුහාඳුරුත් එක්ක රිට්‍රීට් එකක් කරනවා කියන එක. මොකද භාග්‍යතුන් වහන්සේත් එක්ක ඒ කියන්නේ වදන් වල ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒක පුරාණ කාලේ කරපු විදිය. ඇත්තම කියනවනම් පුරාණ කාලේ කියන්නේ මේ බුදුහාඳුරේ කාලේ වෙච්ච විදියටම. පස්සේ තමයි ඒක ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන එක ආව අපේ කාලයත් එක්ක. ඉතින් හරි ස්වල්ප දෙනෙක් තමයි බහුන් වඩනකොට ඔය කැලේ වනාන්තරේ හරි හැම ඉන්න දැන්මයි ගුරු දේවන් වහන්සේලා නැත්තම් පොල්ගස් දුවාරන්නේ ඒ පැත්තට බරව කරා. සූත්‍ර ගුරු කරන් සූත්‍ර ඒ දා තිබ්බ විදියටම කමටහනක් වශයෙන් භාවිතා කරන එක. අතන මේවා මේ සමාකය දැන් සූත්‍ර ස්ටඩීස් හැටියටනේ ප්‍රසිද්ධ. හැබැයි සූත්‍ර කමටහන් කියන එක තමයි ඒකේ ඇත්ත නම වෙන්න ඕනේ. මම කියන්නත් වෙනවා ඒවා කියන්න ඕනේ ඒවා නෙමෙයි කමටහනක්. හැබැයි අපි ඒක අර පාඩම් කරන තත්යකටපත් කරා. ඒක හරිම අපරාධයි. ඒක වෙන්න සුදුසු නෑ. මේවල තියෙනවා ප්‍රඥා ඇස අරින සති සම්පජාන්‍ය පිහිටන මේ උපකාර මේ නිමිති.
දැන් හැබැයි දැන් මෙහි ඇවිල්ලා පස්සේ අමතක කරන්න ඔක්කොම ගෙදර වෙච්ච ඒවා මේවා දඟල ආපු ඒවා පොඩ සතුටු වෙන්න මෙහි ඇවිල්ලා. මට දෙන්න දවස් කිව්වේ දවස් 3ක් 4ක් ඔක්කොමලාට මොන දේ තිබ්බත් තමාට හෙට මැරෙනවා කියලා එක සංඥා ඇති අරවයි මේවයි මොන හරි තිබ්බත් හිතාගන්න මාර කියනවා දෛවයේ යම් මේ අපේ කර්මයේ එක විදියකින් තියෙනවා අපි ඒක ගැන දන්නවා. කට්ටිය අරවම බය වුණාට අපි ඊට වඩා බය වෙන්න පුළුවන් මොකද අපි දන්නේ නැහැ අපේ කර්මය කොහොම වැඩ කරනවද කියලා. අපි තමයි හෙට අනිද්දා මොන හරි අපි හොඳින් වගේ හිටියට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ ගැන හොඳට දන්නවා. අනවශ්‍ය බයවල් කල්පනා කරන ඒවල් වෙච්ච ඒවයි ඉස්සරහට වෙන්න දේවල් ගැන කියලා හිතලා ඒක හරි අපරාධේ. ඒක පොඩ්ඩක් හිමිට අතාරින්න. ඒක කිසිම තමන් ඒව අරගෙන ගන්නවා මිස ඒව ඇත්තටම මේ පවතින දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් ඒකයි මේකේ බලන්නේ හිත සූපත් කරගන්න තමයි මේ වෙලාවේ මේ ආපු එක ගැන සතුටු වෙන්න. ඊට පස්සේ බලමු දවස් 2-3ක් යනකොට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. So බුද්ධ වචනය කී දෙනෙක්ට තියෙනවද? Everybody has this word of the Buddha. So you know, I have normally told that this word of the Buddha and this coming from the master himself, the very words, rather than interpretation of somebody, they actually direct you to a kind of thinking which makes you awaken or enlighten. That means it shows you the reality in an intuitive way, makes you realize an underlying basic truth about our being, or whether there is a being. It takes away the illusions out so that we are left with the fundamental reality, that is like a basis for every experience. And with that, out of compassion, he's like a scientist knowing the answer for everything. But the meanwhile, his purpose is to remove our suffering with compassion. And that is the part where he makes sure our suffering is connected with desires, so makes us desireless, so that the cause of suffering is not inside us. Okay? Then බුදුහාඳුරෝ තණ්හාව නැති කරන මාර්ගය ප්‍රධාන වශයෙන් මේවා කරන්නේ යථාර්ථය හොඳට පෙන්නලා භාවනාවකින්. ඉතින් මේ සූත්‍රයේ යථාර්ථය බලන හිතන්න උදව් කරන බුදුහාඳුරුන්ගේ ඒ වෙලාවේ කියනකොට හිතන්න උදව් කරන නිමිති ටිකක්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. I think so what you have to do basically in this retreat is to you have to learn to relax first, okay? Even in your bed or somewhere, just learn to relax. Just lie down, okay? Learn to relax your physical body without any physical stress or tension. And the other one, you can just go through. Don't try to understand too much this. Just what you understand, you take. What you don't understand, skip. Who is first time reading only like the Buddha's words or anything, the first time? Really? What can you raise like the Buddha's words, these books? First time who is reading these books? බුදු වචනේ මේ බුද්ධ වචනේ පළවෙනිටම කියවන කට්ටිය කවුරුද ඉන්නවද? හරි. All right. මේ පොතනේ වෙන පොත් කියවලා තියෙනවද? බුද්ධ ආගම ගැන. බුදුහාඳුරන්ගේ ඔය සූත්‍ර වලින් එන ඒවා කියවලා තියෙනවද? කවුද එහෙම කියවලා නැත්තේ? ඒ පළවෙනි පාරේ එහෙම. හරි කමක් නැහැ. පළවෙනි පාර කියනවා හොඳයි. එතකොට මොනවද අදහස් ඔළුවේ දාලා නැහැ. ඉතින් මේක වැඩි තියෙන්නේ කට්ටියට බැලුවොත් හරිම මේ මොකද කියන්නේ ඩ්‍රයි වගේ ප්ලේන් වගේ. ගොඩක් කට්ටිය සමාකය මේකට කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා ග්‍රේඩ් 8 එකේ නොලෙජ් තියෙන මේ මොකක්ද ඒ කියන්නේ අර අපි පාඩම් වලට උගන්වනකොට එහෙම තියෙන මේ දැනුම ටිකක් චතුරාර්ය සත්‍ය ඔහොමම කියලා. හැබැයි හාඳුරු මේක පෙන්නනවා හාඳුරු විතරක් නෙමෙයි කට්ටියක් ඉන්න බොහෝ කට්ටියක් සත්‍ය හොයාගෙන ගිය මේ මොකද්ද මේවා එදානම් බුදුහාඳුරු ඔරිජිනලි කියනකොට කට්ටියට මොකද්ද ඒගොල්ලන්ට වුනේ? ඒක කියනවා මේ සෝවාන් වුණා රහත් වුණා ඔන්නෝම කියලා.
එතකොට මොකද්ද මේ අපිටයි මේක වෙන්නේ නැත්තේ? සෝවාන් වුණා රහත් වුණා කියන අඩු ගානේ අපිට කේන්තියක් නැති ආසාවෙන් නැති එකක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට තාම කේන්ති යන තාම ආසයනවා. මොකද? ඒක අපිට ප්‍රායෝගිකව ගලපලා නැහැ. ගලපලා අපිට විශේෂ විදියෙන් ඒකේ ඥානයක් ලැබිලා නැහැ. මේ වචන වලින් එහා දර්ශනයක් එනවා. තේරුණාද දන්නේ? ඒක තේරුම් කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒකයි වැඩි ඔය රියලයිස් කරපු කට්ටිය මේ මොනවාද බණ කියන්නේ නැහැ. හාමුදුරන්ගොත් මේ ගොඩකට වැටලා තියෙනවා මෙහෙම තේරුම් කරන්න මේවා කරන්න. ඒ කියන්නේ හැබැයි ඒකේ තියෙනවා සද්ද නැතුව නිශ්ශබ්දව විවේක සුවයෙන් ඉන්නකොට Tamanට අර ඉන්ටියුටිව්ලි මෙහෙම යම් දේවල් ඒකත් තුලින් නිකන් ඡායාවක් වගේ පේන පැත්තක් තියෙනවා. වැටහෙන පැත්තක්. පේනවා කියන්නේ උතන වැටහීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔය මට අරහෙත් කිව්වා මේක හතරවෙනි පාර කියනවා කියලා එක තරුණ ළමෙක් බෙරික් වල ඉද්දි. මං කිව්වා ඇයි හතරවෙනි පාර කියුවේ කියලා. ඒ ළමයා කියන හාමුදුරනේ හතරවෙනි පාර ඕනේ එක දෙවෙනි පාර තුන්වෙනි පාරට වඩා හතරවෙනි පාර කියනකොට මට වැඩියෙන් තේරුණා කියලා. අන්න ඒ තේරෙන පැත්ත අල්ලන්න ගන්න ඕනේ. ඔක තේරලා අන්න හොඳටම තේරෙන එකක් තියෙනවා. දැනගන්න විතරක් ගියා නම් එකපාරක් ඇති. තේරෙන්නත් දන්නේ නේද? එතකොට අන්න ඔහොම දෙකක් තියෙනවා. So actually one particular girl මේ සිංහල ඉංග්‍රීසියෙන් අර හිටිය එක්කෙනයි දෙන්නයි. මේක සිංහල දෙකෙන්ම කරන්න දෙනවා නම් කොහෙද දවස් දැන් මේක දෙවෙනි පාර රිට්‍රීට් එක කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මම දකින්න තුන්වෙනි පාර කරනකොට කට්ටියට ඒක තවත් ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. මේකට එන්නම ලැබුණා කියන්නේ යම් පෙර සසර යම් කර්මයක් වැඩ කරානේ මොන හරි බාධා ඇස්සේ. එතකොට ඒකම ඇති. දවස් 3ක් එහෙම යනකොට බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. So there is one girl I met at Berwick when I was in Melbourne, the temple, and then she said, Bante, I'm reading this word of the Buddha 4th time. And I asked her, why are you reading 4th time? Then she said, I understand it much better. So I think she got the point, Like you read the 4th time, there's a kind of understanding increasing as you read the 2nd, 3rd time. That also depends on the purity, your faculty, your mind, your ability to concentrate more. Okay? So if it increases also meanwhile and you read and the meaning becomes more meaningful. Okay? And finally there are levels where you get a shock, I tell. If that happens, you'll never leave this book. That means you see a reality you have never seen before. You experience it. All right. In other words, the master becomes live to you through the teaching. All right. This is what has inspired us for a long time. That inspiration can't be lost. Impossible. It makes us that this truth is there. The only thing that for us to hold on and keep on going. Because so this is what I'm trying to give you all. It's not like a very kindergarten practice. It's actually very, very the highest practice you can do. But what to do? This kind of instruction was only given to the monks by my teacher, not to lay people. Okay, so but I have brought this teaching to everybody, lay, monks, because my concern is that, let's create a platform where people can try to become enlightened. Why not? This is my idea. So that many get the opportunity to, do the highest. If they fail, that doesn't matter, but they get a chance to try and do something. And I believe that, there are many who are capable. Almost everybody is capable very much. Because it's not a period that this is lost, that this cannot be achieved. Of course, there are more distractions and things like that. But still, with some effort, and if people are really sincere and determined, they can gain a lot. Okay? Before it's too late. Now, there are some who were in these retreats last time. There are no more. Okay? This life, we don't know after another few months, 1 year. How long we will have, we don't know. But I believe if you can do once in your lifetime also is very good this. Okay? Somehow, that's a human being. So, did everybody get registered? And are you staying in I don't know, in this building? Or? Like chalets or what is it? Like dormitories, like bunkers. And do you share or how?
two in a okay. So this is all a little bit out of your normal comfort zone. Okay, but like boot camp. But you all have come for a with special interest, I'm sure. Okay, that so that you will learn to, as I told you, give 2 days, have compassion to the surrounding you are living. You will have a smooth time anywhere you go if you have compassion and understanding. Okay, so negativity sometimes is created by within us, not from outside. Okay, so have a positive attitude, and you will get, you'll have a very special time. So in first සිංහලෙන් මම සාමාන්‍යයෙන් තේරුම් කරනවා මේක ටිකක් තේරුම් ගන්න මේක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තේරුම් කරනවා විඥානය සම්බන්ධව. ඇත්තටම විඥානය අපේ දැන් මේ විඥානය වෙනම අඳුර ගන්න ඕනේ. මේ වචන හරියට එනවා මේ පොත්වල. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි කියන කෙනා හැදිලා තියෙන කොටස් ටිකක් තියෙනවා. බුදුහාඳුර තේරුම් කරන. අපේ කය තියෙනවා. අනිත් එක විශේෂයෙන්ම තියෙනවා විඥානය. ඒ කියන්නේ අපි පොඩි උදාහරණයක් ගමුකෝ. අපි මැරුණා කියන්නේ මොකද්ද? අපිට 100ක් නැහැ කියන එකනේ. සම්පූර්ණයෙන්ම 100ක් අඳුර ගන්න බෑ. එතකොට 100ක් අඳුර ගන්න බැරි කොට මේ කය මස් කය තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ මස් කය තිබ්බට දැන් විඥානය කියන එක දැන් අපි හදිසි 100 එනවා කියලා අඳුරගන්නේ කොහොමද? 100 අංග මොනවද? අපිට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. දැනිච්ච දේ සංඥා වෙනවා. සංඥා වෙච්ච විදියට අපි ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ඕවා තමයි 100 අංග. 100ක් කෙනෙකුට තියනවා කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියා කරන යාව පේනවා. එයාටත් දන්නවා එයා 100 ආවා කියලා එයාට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. හරිද? දැනීම කියන එක තියෙන්නේ මේ විඥානය තුල. විඥානයේ කොටසක් ඇත්තට. ප්‍රධාන කොටසක්. විඥානයක් හදා පහලෙන්න බෑ දැනීමක් කියන එකක් නැතුව. සංඥාවීමක් නැතුව. සමහර දැනෙන්නේ නැහැ වගේ කියන දැනීම් තියෙනවනේ. 100න් ඉන්නවා අපි. ඒකට කියනවා උපේක්ෂා දැනීම කියලා. ඔය දැනීම් තුනක් නෙන්න පුළුවන්. සැප දුක මධ්‍යස්ත කියන. දැන් මොකද මේ රිට්‍රීට් එකේ තමන් හිතන්න පුරුදු වෙනවා. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ දැන් මේ රිට්‍රීට් එකේ හිතලා යෝනිසෝ මනසිකාරය කරන හැටි තමන්ට අහුවෙන ක්‍රමයක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ධම්මානුපස්සන. ධම්ම විජය බොජ්ජංග කියන විමුක්තිය ලබන කල්පනා කරන එක. ඉතින් මේවා තමයි මේකෙදි දැන් මම දකින්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලැබිච්ච මේ නූතන යුගයේ තියෙනවා භාවනා ක්‍රම සමාජය ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක බුරුමෙන් එහෙම ආපු ඒවා. ඒවට ගොඩක්ම ටෙක්නික් බේස්. ඒතකොට ඒක තමයි ප්‍රකටයි. තමයි යම් සාන්තියක් ක්ෂණේ වේගෙන් ලබන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ලබලා ඒක හදලා තියෙන්නේ. එකක් අරගෙන මොකක් හරි දැනෙන එකක්, සිතුවිලි බලන එකක්, අන්න එහෙම එකක් කරලා තියෙනවා. හැබැයි එතකොට ඒකේ හිතවනවා මදි. හොඳට දැනෙන ප්‍රකට වෙන මේ මොකද්ද මේ මොනවද කියන්නේ නැති වෙන ස්වභාවයම හරි ප්‍රකටයි. හැබැයි මේක මේ හිතලා යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන බුදුහාඳුර කියන මේකෙන් ලැබෙන මේ වැටහෙන එකකට මදි කියලා තමයි මගේ පෞද්ගලික අදහස. තේරෙනවද? ඒතර මේ ධර්මයේ වෙනම කල්පනා කරන එකක් තියෙනවා. මේ පරණ ඒ පුරාණේ බුදුහාඳුර තේරුම් කරන විදිය බලනකොට පේනවා ඒක අර මේ තියෙනවා මෙහෙම ඇනලයිස් කරන විදියක්. ඒ කියන්නේ මෙතන ෂණයෙන් දකින අනිත්‍යතාවයක් නෙමෙයි. මේක අනිත්‍ය වෙන්න මේක පදනම් කරන එක අනිත්‍යයි කියලා කල්පනා කරන එකක් තියෙනවා. අපි මේක බලනකොට. ඉතින් ඕකේ තමයි සුවිශේෂ මේකක් තියෙන්නේ. තමන් අර ඒක මේ මොනවා. ඒකට ඒක වටහා ගන්න මෙතනින් මනස දියුණු කරන් එන්නත් ඕනේ. සීල සමාධි පඤ්ඤා විශේෂ සමාධිය. පංච නිවරණයන්ගෙන් මිදිච්ච ස්වභාවයක් ප්‍රභාෂර හිතකට ඒක වෙනම වැඩෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ අනිත් එක තමයි සීය සතිය එන යනකොට පොඩ්ඩක් මතක දැන් ඉස්සර වගේ අපිට පුරුදු නැකිට්ටා එහෙ දිව්වා මෙහෙට ගියා. හරිද? දැන් මේ වෙලාවේ ඒක දිනන්තරෙම try කරන්න ඕනේ. මතක් වෙලා හාමුදුරු කියපු දේ හරි නැකිට්ටම තමන් ඉරියව්ව දිහා බලන්න. ඊට පස්සේ යනකොට එනකොට පොඩ්ඩක් ඒ ගන්න අඩිය ඒ තියෙන වටපිටාව ඒ මොහොතෙන් මොහොතේන වටපිටාව පේන එක නිකන් සරලව නෝට් කරනවා. කනට ඇහෙන ශබ්දේ අනහෙම තමන් ඒක ඊට පස්සේ කය ඇවිදින හැටි තමන් එළියෙන් බලනවා වගේ පොඩ්ඩක් ඒකත් බලන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒකට ඒ වර්තමානට හිත ගන්නවා නිරන්තරයෙන්. ඒක කරන්න ඕන එකක් යෝගියෙක් වගේ. ඒක අමතක වෙයි. අපිට ඔක පුරුදු නැහැනේ. ආයි මතක් වෙච්ච වෙලාවට ආයි අරගෙන
අන්නේම ගන්න ඕනේ. මේ යන කය චලනය කරන හැම වෙලාවෙම අනිත් එක කතා නොකර ඉන්න එක. අනිත් එක තමයි කවුරුත් අඳුර ගන්න යන්න අරකයි. Taman දන්න අයගෙන් විශේෂයෙන්ම ඈත් වෙන්න ඕනේ. තේරෙනව නේද? ඒක එතකොට තමයි මේකේ මොන හරි ප්‍රතිඵලයක් එන්න තියෙන්නේ. දැන් තනි ගතිය ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේකේ අර සමාධියක් හරියෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙච්චර සෙනගක් මේක කරනකොට ටිකක් ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද මේ අපි ඒක තනියමනේ හිටියේ ජර්මන් ගුරු හාමුදුරුවොත් එක්ක. ඉතින් හැබැයි ඒක කමන්නේ අනිත් අයටත් මේ අවස්ථාව ලැබෙන එක ගැන සතුටු වෙලා කරන්න. ඒක බාර ගන්න වෙනවා. So I was just telling you have to try to be alone much as possible. And it's a constant, continuous practice that you must try to watch your present posture of the body and bring your mind to the present moment. Okay? Like the sounds you hear immediately, try to know that. You might forget. And then how you are seated or how you get up, like from looking from outside, you must try to have an imagination. Okay? And just the flow you're seeing, and when you're going further, the flow or the things you are immediately seeing and hearing, just pay attention to that. Sometimes we are used to just thinking what we are going to do when you go to the toilet or go to get the food or whatever, something ahead of us. So that habit, slowly you'll have to, be conscious to bring the mind to the present moment. You might forget, then you remember Bhante said this, then you can again try. So it won't come naturally. All right? So this is a good place for you to train that, and that is a must and something you have to really train, because then only you bring that attention to the present moment, and you take away the stress and kind of having wandering thoughts. So you're trying to bring it to like one thought. Okay, that then you're inclined towards meditation, contemplation. Then you create the proper mental state. All right, that throughout the retreat you must try that. All right. So and other one is not noticing things around you. That's another very important. Not registering things. Okay, like especially people try to be away from them and get that solitary feeling. But if someone bumps into you and then there are people around you, don't feel upset with it. Don't get attached to solitude. Don't feel attached to being separated also. Okay, learn to have that wisdom to make sure the mind is not disturbed. Okay, so if something comes, okay, accept it. If you can avoid it, like that. All right. So I just explained that we'll be talking about consciousness and body feeling, consciousness and consciousness means what we are made up of, what we call ourselves. Okay, we call ourselves our body. All right. And the other thing which is predominant is like we can separate from the body is what we are conscious of. But this is hardly understood in the modern even sciences. Okay, especially neuroscience, that is trying to research what this consciousness is. So consciousness is still they're trying to understand it through the workings of the neurons, and it's like and they're thinking this like something that is not something other than that, but it is actually the neurons. It's like the electricity, the current that is running through the wire. Okay, trying to think of the effect that's come from the wire, the current running through the wire, like the light in this thing, by only studying the wire. Do you get that point? How can you get that way? Consciousness cannot arise without the wire, okay, the body, neurons. All right. And it is not something separate from it. It is using that. So consciousness is hardly understood in the modern sciences. It's still under research. So by the time it is found, people will be dead and gone. It is like, so anyway. But in the Eastern philosophies, it's already known very well, the consciousness as a separate thing from the body, but it uses the body. It cannot arise without a body. All right? So
And also how it's like, the consciousness relate to karma. That's how the Eastern philosophy knew. It's related to karma. So this is nicely understood if you can go through Edgar Cayce many mentions. All right, it's not now. It's not the time. I hope as your background knowledge, he was called the Miracle Man of Virginia, and it's like the type of feelings you gave to people. That those type of similar feelings, or according to the universal laws, you'll be getting the like retribution. Okay, you'll be getting the type of feelings what you're given. Nothing that you have not given comes to you. Now these are like, I know, like difficult to digest, but in my field, in my experiences, I'm very familiar with this. Now even you all are bundles of karma, not in the negative sense, right? Okay, karma means you're experiencing good and bad, but your body is, it's a bundle of karma. It is the base for you to go to pain and pleasure. All right, even Bante here. So a body, so what we do is you stop the karma. This is the process what we are doing in the meditation. මේ භාවනාවේ ඔක්කොම කරන්නේ මේ කර්මේ නවත්තන එක. නැත්නම් ඔක්කොමලා කර්ම ගුලි ඔය ඉන්නේ. මමත් එහෙමයි. කර්මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න කයක් ඕනේ. සැප දුක වශයෙන්. So consciousness, it's conditioned also. So in the past, in the programs I explain a lot, because even the programs, everything directed for this, like for a retreat for anybody. Now I might change a little bit the retreats. I'm not retreat, the programs, but the retreat and everything, I think this should be kept like that. And maybe now, how many of you are doing the second time? Okay, only few. 1, 2, 3. Okay. The second time, if you are doing, you can do it not the way I normally do, like when you can do it slowly, only touch few sutras that are striking to you, and you have the freedom to practice more samadhi as you like, develop it, like you're really alone contemplating, and then go through the same order. When you start the retreat, read the word of the Buddha. Okay, that's also not fast, slowly. Okay, you can in the meanwhile start to read the Kandavagga. And they are also not rushing, just take few suttas, touching, okay, like that, and do walking meditation, and then sit down. If you can get the samadhi, get it. If you can't, don't be, just make sure to change and check how the faculties can be awakened for you to come to concentrate. Okay, that's a bit of a thing, you have to try it out and get a hang of. So that's why then you have to see, it's not working, then chant a little bit. Then do some reading. If still not working, then do some sweeping or washing or this thing mindfully. Like that, you come back to that. Like that, you have to try it out. Okay, and then go through the reading. That is like, and then apply to yourself. And then what you remember in the walking meditation, you must think about it. That's where the meditation, this type of meditation, we are telling you have to remember what you have read, like Buddha's influence should come to your contemplation. You can't remember my words, it's not good enough, So I explained, so the consciousness, you must know, is something separate. So say, for example, if someone hit you, okay, you became unconscious, and how do you know you became conscious? When you start to feel, and what you feel you perceive, and the way you perceive you react. So these are called the factors of consciousness. That's how to recognize consciousness. These are very interesting. I wish someone told me this kind of thing when I was 14, 15. This has been fascinating for me, because these are about your very building blocks and who you are, what we call as self. All right. It's very scientific and so on in a certain way, philosophically scientific. Okay, it has philosophy. It's about life. It's about the entire life, and the secret of life, what we call life, what we call self, and it gives answers to everything. Okay, just because it's just near us, we don't appreciate it, unfortunately. All right, so they're like these two things. Okay,
So this is normally, as I told you, like in modern, what is this modern, modern neuroscience, they don't know this thing, but it's known that is karmically happening, this consciousness. That means in the past, the ancient rishis, the seers, even the bodhisattva, he was like a seer in India, searching for the truth. So he also, they knew that before somewhere you got angry or greedy, that's the reason now you're going through this. හරිද? කොයි හරි ගිය ආත්මවල කේන්ති ගියා, ආසාව ඇති වුණා. එහෙම සම්බන්ධලා කරන විපාකයට තමයි මේ විඥානය පහළ වෙන්නේ. ඒක ඉෂින් වහන්සේලායි බෝසතන් වහන්සේ ඒව අත්දැක්ක පෙර මේ මොකද්ද මේ මොනවාද පෙර කාලේ. එතකොට මේ විඥානය කියන එක හොඳට දැනගෙන හිටියා මේ වෙස්ටර්න් මේ මොනවාද වෙස්ටර්න් මේ අපේ ආසියාවේ, ඉන්දියාවේ. මේ දැන් තමයි මේක ඒ කියන්නේ තාමත් හොයනවා මේ තියෙන නියුරෝ සයන්ටිස්ට්ලා හැම. ඉතින් මම අර කිව්වේ ඒක ඒගොල්ලන් බලනවනේ ඒක මේ මොකද කියන්නේ අර වයර් එකේම ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඕක කොහොම තේරුම් ගන්න ගියොත් කවදාවත් තේරුම් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේක වයර් එක පාවිච්චි වෙනවා කරන්ට් එක යන්න. කරන්ට් එක වෙනස් දෙයක්. තේරෙනවනේ දෙක. හැබැයි වයර් එක නැතුව මේ කරන්ට් එක යන්නත් බෑ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි නියුරෝන්ස් එම් බොඩි එකක් නැතුව විඥානයක් පහළ වෙන්න බෑ. විඥානයේ හැබැයි වෙනස් එකක් අරකට එක. ඒකට කියනවා රූපය කියලා. අරකට කියනවා විඥානය කියලා. එයි නම් දෙකක් දෙන්නේ වෙනස් හින්දා. ඒතර විඥානය ස්පෙસિෆික්ලි අඳුර ගන්න ක්වොලිටිස් වගේක් තියෙනවා. ඒකේ දැනෙනවා, සංඥා වෙනවා. එතකොට ඒකයි මම කියන්නේ කනට තරහක් නැහැ කියලා. දිවට දැනෙන්නේ නැහැ කියලා. දිවට රස දැනෙන්නේ නැහැ කියලා. විඥානෙටයි දැනෙන්නේ කියලා. හේතුව ඒක වෙන් කළා බලන්න හිතේ. දැන් මේ භාවනාවේ ගොඩක් දැන් ඒක ධම්මානුපස්සනාව කියලා කල්පනා කරන්න තමන් ඒ විමුක්තිය භාෂාවකට හුරු වෙනවා පොඩ. එක දවසෙම ටිකක් අමාරුයි කමන්නේ. ඒ කියන්නේ එහෙම දැන් මේ රූපය කියන්නේ මොකක්ද? ඒක හිතෙන් අනුමාන කරනවා. මෙතන බලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. දැනීම කියන්නේ මොකක්ද? සංඥාව එක වෙනවනේ. ඒක මෙතන කියලා එහෙම කල්පනා කරන්න තමයි මේ වචන වල පොඩි ෆැමිලියරිටියක් දැනගන්න වෙනවා. බුදුහාඳුර පාවිච්චි කරන vocabulary එක. විමුක්තිය vocabulary එක. එතකොට ඒ ඍෂින් වහන්සේලා හැම මේවා කරා මේගොල්ලන් උත් භාවනා මාර්ගයක් හෙව්වා ඒ කාලේ. ඒක තමයි මේ මොකද කියන්නේ සමාධිය වඩන්න සිය සතිය සීලය රැකලා සමාධිය වඩන්න. ඒත් සමාධියෙන් ඒගොල්ලන් සමාධියට ආම ලෝභය නැහැ, ද්වේෂය නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලන් හිතුන එක නිවන කියලා. මේකෙන් නිදහස් වුණා කියලා. ඊට පස්සේ බුදුහාඳුර තමයි දැක්කේ තාම සමාධිය ආවත් උපේක්ෂා දැනීම තියෙනවා. එතන දැනීමක්. එතකොට ඒ උපේක්ෂා දැනීම තියෙන විඥානය තියෙනවා. එතකොට විඥානයකින් නිදහස් වෙන්න බෑ. විඥානය කොහොමද නිදහස් වෙන්නේ? බුද්ධත්වයෙන් තමයි ඒක දැනගත්තේ පඤ්ඤාවෙන්. ඒක තමයි විශේෂත්වය පඤ්ඤාවෙන් නිදහස් වෙන ආකාරය. So the Buddha actually, in the past, they were trying to escape from consciousness seekers in India. Even the Bodhisattva, it said before Buddha became Buddha, he was called the Bodhisattva, the great being who is searching for the truth, and also he wanted to help others. So when he was, when he was going like that, then in the rishis also, the seers, they found a way. That is, they found that this was kind of reproduce this like a cycle because of reacting with greed and hate. Okay, so that the karma to work, you get another consciousness in the future. So like that, they saw in the past the way you had greed and hate. This brought the present type of consciousness. So what they did was they attained this kind of state of purity of consciousness, purity of mind, where there's no greed and no hate, but not free from delusion. Okay, there was a state of consciousness where there was peace, purity, and in that state there's no anger, no greed, but there is this still a feeling. It's a consciousness that was peaceful feeling that they call the equanimity, or the equanimous feeling. So in that feeling, if you just wait, still you have delusion. There's no self-realization. And there's still an idea of self with associating that feeling. With every feeling, you get a sense of I. It's interesting. So then, how to escape from
this, then only the Buddha, when he became the Buddha, what made him, how he got this name Buddha also, was that full enlightenment. Then he found how to escape from consciousness, not through another consciousness, but through wisdom. This path of meditation is awakening wisdom in you. Wisdom means seeing reality in its ultimate degree. So there are different types of wisdom also. Okay? Even in business or anything, you really get the solution for some real problem in real life. Okay? Because of your concentration and then seeing the real scenario. This also kind of intuition. So some who have like meditative this thing, they are very good directors. I know those days some they go to Himalayas, meditate, and they are like CEOs and all that. Okay, they have kind of this thing to. But this is regarding your life, the entire life, existence. Okay, so it gives answers for you what happened before death. Before birth, and what will happen after death also. It gives clear, because you understand the present moment to the maximum that you can understand, realize. Okay? So then through wisdom, Buddha found, so I can relate one thing about consciousness that is related to previous lives or whatever, but there is something that we get something that we are supposed to experience. Actually, last month, I had an experience of my own. This was, I don't know if you have listened to recent videos, you'd have heard about it. In India, I travel in India also. Like now I'm very busy in Sri Lanka, but whenever I had time, I try to go to India. And there is one attendant of mine, like nearly 10 years, 15 years maybe, who is looking after when I'm in the southern part of India. So it was like last month, 8, 9, 10, these 3 days. I have some kind of communication for a long time, like guides from these rishis or seers. This has been one part of my destiny. So there was a message from them before that date, like maybe in the beginning of maybe previous month, that these days, 7, 8, 9, that I will be cheated by someone closest to me on those days. Okay? So someone who has been close to me, they will cheat me something in these particular days. So I was like, but the message, I got it after that day. Okay? It got late to come to me. So anyway, 7, I got it later, and this actually happened. This was this, and that the explanation of these particular seers was that somewhere in the past that I have cheated somebody, that karma is coming to me in those days. Okay. So in fact, it would have been, do you understand? Anyone who didn't understand? I will ask you. Okay. So it's just something. So now where do I experience? Of course, I expect something like, me, like he made me like a fool or something. But because of Dhamma, I didn't react much, but I should have reacted much better, I would think. I really wish, because if I had this knowledge more, even before, it would have helped me to not to react at all. Okay? Of course, not to encourage, but not to even, tell few words even to sort of, no, it's not, you should have cooled your heart completely. So unfortunately, I whole night, I think he was not sleeping, and I was, because it happened that, like 2,000 rupees, 1,200, it was the amount for the guest house that he put me. In this particular area, sometimes there's some threat to the monks. So I don't want to reveal which country I am from and all that. So it is his identity card and everything he gives. And so he's a very good soul. He's poor. He has some troubles with money and all that. So anyway, I had some feeling coming. And then just to confirm it, like I went straight to the reception after a long journey, before going to the room. So when I went to the reception and asked how much the room, and it said it's 1,200, something like that, in rupees.
And then this was like, he was like counting as 2,000. It's a very small amount. There's nothing in it, actually. But it's interesting to know the karma part of it. Now, how many of things must be happening in our own lives daily? Okay? Sometimes we blame others, like that. Nothing comes to us. It looks so unjust. Someone has done this or that in the family. Suddenly they're changing. Or in the working place. There's always a thing that is there behind it. In the previous also with my father, I had some issues. So when I had these insights, it gave me peace. I didn't blame him. I didn't blame myself. Okay? And then that really made the situation really 1,000 times better. Okay? So, but now it's not for that purpose I'm telling you this story. It's actually regarding consciousness, all right? To get a picture of consciousness. So that time, say those 3 days, I was unconscious. I would not experience that, okay? I decided to be, but I think it will happen like this. This will get postponed. You can't avoid karma some way or the other. True that we get the good karma results as well? Sorry? Isn't it also true that we wouldn't be here having a retreat, like being able to be present if we didn't do something good in the past? Definitely. At least 60%. If you had problems and all that, trying to come and just physically manage to come. I know people, had strokes and this and that, underlying all disturbance have come to them. And some had thought, I will die, no problem, I die coming to the retreat. So I think, and I can understand. This I had told long time back, retreats are like karma operating retreats. It will be an operating your karma. Okay, and readjusting or for this thing, your entire destiny actually. Because this enlightened one's words and, being exposed to that, contemplating, his sole purpose is to, sole purpose is to remove your suffering. Okay, so I see any problem, any suffering coming here, it's a blessing, you will know. It's like chunks of suffering to go through, it's been reduced by those small sufferings. Because I know in Buddhagaya, like people come to meditate, worship there and all that. And sometimes a month they stay, 1 month, 2 months. And they have sometimes complained, Bante, one Thai lady one time told me, Bante, I'm very sad. We have been now here, Bante came to meditate and do everything. But it's only has been a lot of problems, this and that. I said, don't worry, Buddhagaya is a hospital. Your karma is being operated. So more than Buddhagaya, how much this one? This one is you're getting certain focus and practice, and this can even lead to enlightenment also, this exposure. Okay, it's actually 5 days. It's a type of thing you must do if you want to get really completely enlightened even. Okay. Any කාටවත් තේරිච්ච නැති කවුරුත් ඉතින් මාසනේ නතුසන් නේද? මම හිතන්නේ මම ඉතින් අර කර්මය ගැන කිව්වා මේ පරණ වීඩියෝස් එහෙම අහනවා නම් මේ ගිය මාසේ වෙච්ච දෙයක් මම කිව්වේ ඇත්තටම විඥානයේ තියෙනුනේ අපිට කර්මය විඳින්න. මොකද සැප දුක වේදනා වශයෙන්නේ මේ කර්ම විපාක කියලා අපි විඳින්නේ. එතකොට ඒක මොකද්ද අපි 100 නැතුව හිටියොත් විඳින්න පුළුවන්ද? බෑ. එතකොට ඒක 100ක් තියෙනනේ විඥානය පහළ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ගිය අවුරුද්දේ ගිය මාසේ තාම මේ මාසේ නෑනේ නේද? ඒප්‍රිල් ගිය මේ මාසේ මම ඉන්දියාවේ ඉන්න වුණා. මම වැඩ ඉන්නකොට මම අවුරුදු 15ක් විතර මාව කැපකරු කෙනෙක් වශයෙන් කියන්නේ එම උපස්ථාන කරපු මහත්තයෙක් කොහෙද දකුණු ඉන්දියාව පැත්තේ ඉන්නකොට යත් එක්ක යන්න උනේ. හරියට දුප්පත් අමාරුවෙන් තමයි ජීවිතේ මේවා කරන්නේ. හරි හොඳ හදවතක් තියෙනවා. ඇත්තට මුස්ලිම් එයා. එයා මුස්ලිම් එක්කෙනෙක්. හැබැයි එයා එහෙම ආගම තදින් අදහන්නේ නැහැ. මනුෂ්‍යකම හොඳටම තියෙනවා. මොකක් හරි හේතුවකට එයාගේ ඉතින් මට දැන් ඊට කලින් පණිවිඩයක් අර මගේ යම් ඉෂිවරුත් එක්ක යම් තියෙන මේකක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒගොල්ලන් පණිවිඩයක් එවුණා මේ ඒ ආපු පණිවිඩේ 6 7 8 සිදුවීමක් වෙනවා කියලා. හැබැයි ඒක මේ මට පණිවිඩය ආවේ පස්සේ 15 හරි 16 ඔන්න ඔයගේ දිනයක. හැබැයි ඊට කලින් මේ මොනවාද තමයි මේ පණිවිඩය වෙලා තිබ්බේ. එතකොට මේ ලියලා තිබ්බේ මේ 6 7 8 මගේ ළඟින් ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් මට වංචාවක් සිද්ධ වෙනවා කියලා.
ඒක ළඟින්ම ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් වංචාවක් සිද්ධ වෙනවා මේ දවස් තුනේ. ඉතින් මට පස්සේ ඇත්තට මේක වුණා ඒ දවස් තුනේ. එතකොට මේ මහත්යෙන් තමයි ඉතින් ඒ වෙලාවේ ඒ වංචාව මොනවද ඒක කිව්වේ ඔබ වහන්සේ කරපු වංචාවක් පෙර ආත්මේ ඒ වංචාවක ඔබ වහන්සේට මේ ආත්මේ දැන් මේ වෙලාවේ මේ දවස් තුනේදී ඒක විපාක දෙනවා කියලා. ඔයගේ මගේ ජීවිතේ ගොඩක් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේක ඉතින් මේක ළඟදී වෙච්ච එකක්. ඉතින් ඇත්තටම අර හොටෙල් එකක යාමාව ඒ කියන්නේ මම අර ඉන්න ඒ ඒරියා එකේ පොඩ්ඩක් ගැටලු තියෙනවා මගේ ඩෙන්ටිටි එක දෙන්න හේතුව පොඩි අවදානම් තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒකට මෙයා තමයි ගිහිල්ලා ඒ හොටෙලේ ඩීල් කළා. මම හැමම වාහනෙන් ඒ කාමරේට වඩිනවා. වැඩිය මේ රැඳෙන්නේ නැහැ ඒ කාටවත්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හිතන ඇති බුරුම හරි මොකක් හරි හිතනවා ඇති. හරි ලංකාවේ කිව්වොත් ටිකක් ගැටලු තැනක්. ඉතින් කොහොම හරි මේ මට පොඩි ගට් ෆීලිං එකක් වගේ මොකක් හරි මන් දන්නේ මොනවද කියලා මට කර්මයේ ගෙවෙන්න වෙන්න ඇති. මට රිසෙප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ගාන අහගෙන යන්න හිතුණා. එතකොට ගාන අහගෙන යනකොට මේ අර සාමාන්‍ය account කරන්නේ 2000ක් හැටියට මේකට 1200ක් තමයි මේක. ඉතින් යා පොඩි ගානක් පව් වැඩ දුප්පත් මිනිස්සෙක්. හැබැයි මේක මේ දැනගෙන තියන තවත් රියැක්ට් වෙන්නේ නැහැ නේ අපි. දැන් ওই වගේ ඒවට අපි තවත් ගා කොටාගෙන කලක් තිබ්බ යාළුකම් නැති කරගෙන නේද? හිතන්න අපේ අය ඒක වැඩිනේ නේද? මන් දන්නේ වෛර තියාන කලක් අයියෝ අලුත් ලොකු මේක අපිට උරුම නැති දෙයක් අපිට එන්නේ නැහැ. අපිට ඔක්කොම උරුම අපිට අවිද්‍යාව දන්නේ නැති කමක් හින්දා. ඒ දිවසක් එහෙම තියනවා නම් තමයි මේ පැත්තේ කර්මයේ වැඩ කරන හැටි දැනගන්න එහෙම ලැබෙනවා. එතකොට දැන් අපි දැන් කරන්නේ කර්මේ නවත්ත නැහැ මහල කරගන්න එක ධම්මැස. දැන් ඒ කියන්නේ අර වගේ විරාගය ඇති කළා Tamanට වර්තමානයේ Tamanවත් මෙතන කෙනෙක් තියනවා කියන එක නෑ කියන වැටහීම ගන්න. මම ඒක තේරුම් කරන්න ගිය අර විඥානය කියන එක තුල තමයි අර කර්ම විපාක දැනීම සැප දුක කියන එක ඒවා ෆීලිංග්ස් එන්නේ දැනීමක් තුල. ඉතින් ඒක එන්නේ අර විපාකත් එක්ක. එතකොට ඉන්දියා ඒ කාලේ ඉන්දියාවේ දැනගෙනත් හිටිය ඍෂිවරු බෝධිසත්වයන් වහන්සේ අර කර්මානුරූපවයි විඥානේ එන්නේ ඒක මිදෙන්න ඒගොල්ලන් මේ මොනවාද සමාධි මාර්ගය භාවනා කරන වැඩපිළිවෙලක් ඒ කාලේ ලබා ගත්තා. ඒක බ්‍රහ්ම ලෝකේ තමයි එතකොට ඉපදෙන්නේ. ඒතකොට සමාධියක් වැඩනම ලෝභය ද්වේෂය නැහැ. ගිය ආත්මවල ලෝභයෙන් ද්වේෂයෙන් කරපු එකක් තමයි මේ ආත්මේ මේ මොනවාද ඒකට කියන්නේ අර විදියට විපාක දෙන්නේ. ඒතකොට සමාධියක් වැඩනම ලෝභ ද්වේෂ දෙක එන්නේ නැති හින්දා මොනවාද සමාධිය නිවනක් හැටියට හිතුණා ඒගොල්ලන්. හැබැයි බෝසතාණන් වහන්සේ බුදුහාඳුරු තමයි බුද්ධත්වයට පෙර බුදු වෙන්න එනකොට අන්න ඒක දැක්කා ආයි ඉපදිලා ආයි එනවා. ඒක සාන්ත දැනීමක් වුණත් විඥානය තියෙනවා. නාම රූප තියෙනවා, පැවැත්මක් තියෙනවා, හට ගැනීමක් තියෙනවා, නැතිවීම තියෙනවා. ඒත් තමයි මේ විඥාණයෙන් කොහොමද බේරෙන්නේ අලුත්ම ක්‍රමයක් පඤ්ඤාවෙන්. එතකොට තමයි මේ භාවනා ක්‍රමයේ මේ රිට්‍රීට් එකේ ප්‍රධාන එක තමයි මේ පඤ්ඤාව අවදි කරන ක්‍රමේ ධම්මානුපස්සනාය වලින්. එතකොට ඒකෙන් අර විඥාණයෙන් නිදහස් වෙන ක්‍රමයක් තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ බුද්ධත්වයෙන් මේක අපිට විශේෂයෙන් ලැබලා දුන්නේ. ඉතින් ඕක ටිකක් තේරුම් කරන්න තමයි මම හැබැයි දැන් එනවා විශේෂ තේරුම් කරන එකක් මේවා කල්පනා කරනකොට කල්පනා කරන විදියක් තියෙන අද මට සිංහල ඉංග්‍රීසියෙන් දෙකෙන්ම කරන්න වෙලා තියෙනවා. So I am going to explain the next part, okay, which I want. It's very little, then we go to the reading of this and how to read it. Okay. Now, explaining this to you all, how the consciousness arises, like when you're unconscious, in slow motion, if you begin to see, it needs conditions. Without those conditions, you don't get a consciousness. Okay. You have the organ first, all right? And then you have a sound wave that is coming. If you take, for example, one organ, and then you have from your part a manasikara, it's called reflection. These three coming together brings consciousness of that particular ear consciousness is called, because it is associating the ear and those things and then getting the consciousness. According to Buddha, it's not just related to the brain. It actually goes to the mind. It processes like that, but it's another type of concepts and ideas, memories and all that. That is then related to this. Okay, so it's always going there and coming back, but it's also separate consciousness, type of consciousness. All right. So for the five sense organs, the mind door has a very different type of consciousness.
which understands, interprets the consciousness we are getting from here. All right. So it's like one consciousness at one time. You can't get two same time. Okay. They come conditionally. So you have ear, nose, tongue, body, mind, and like these six domains. So when you get ear and the sound waves, and then you have the manasikara, you need this, like you have to pay some attention towards that. If you don't have that also, this will not come. So all the time now we are conscious. Always these three conditions are always there, is fast happening. Okay. So if the sound wave doesn't come, if the ear is there and then you pay attention or try to pay, that won't happen. If the sound wave is coming, some problem with the ear, and you are paying attention, it won't happen. If the sound wave is coming and the ear is okay and you're not paying that, you're not trying to get that initial focus from your part, then that consciousness won't happen. All these three have to be there. So that is very important to know clearly, because there's a very unique thing Buddha does. He stops the conditions for consciousness to arise. I don't know how much you'll appreciate all these things, or know it's a very big revelation. If you're a seeker, a yogi, this is like gems you're getting. Understand? Because these are the final answers. Because when you die, what happens? It happens regard to consciousness. Okay? So it explains what will happen or what has happened from the past, about rebirth, about life, what we are going through. It's all about consciousness. And knowing it in the fullest form like that and removing the conditions like that, knowing the conditions exactly, that's a big... one thing is also there called Wheel of Life. I don't know whether you've heard. They're like the 12 links. Wheel of Life. It is in the Tibetan. They all show this Wheel of Life. But now today in this retreat, you are going to really understand in the deepest way how the Wheel of Life can be known. Okay, that's the main finding of the Buddha. Sankara pacca vijnana. It starts like the avidya pacca sankara, sankara pacca vijnana, avidya pacca sankara. Ignorance is the cause for that reaction. Okay, whatever you perceive, you react. That part, if you with thoughts, words, deeds, this is the reaction, and that brings the types of consciousness you have to go through. As a result of the type of reaction you had, you will get the type of consciousness like that. So it's conditioned. So if you stop reacting at all, then the consciousness will not arise again. Any type of consciousness will not arise again after death. Okay, that we are going to slowly explain. So normally when we die, we have a last thought. Okay, anybody, even we don't know about next birth, everything, people in prison also, they like to make that last thought very peaceful. All right, that's why based on each person's religion, they bring a kind of a clergy from their own religion, so that some peace is given to the person. So we know if you're peaceful, then we might go to a peaceful place. So last moment, we all have a thought. How we accumulated, type of karma we accumulated, that will bring the last thought. If you are very attached to family, or I know people who have been gambling and doing, many negative things, all right, womanizing, and so many things. But actually a particular relation of mine, I got to know when he was dying, he said black dogs are coming. මේ ඔක්කොමලා දැන් මට සිංහලෙන් තේරෙනවද දන්නේ නැහැ මම කියන දේ. තේරෙනවද? ආයෙ ඔහොම Google translation එකක් දෙපැත්තටම ආන්දරෝ ඉවර වෙයි දැන්. Said black dogs are coming too. Sorry? Someone I know who was dying. Had poor, terrible sealer, and when she was dying, she said black dogs are coming. Oh really? You have heard? Okay. This actually an uncle of mine, not uncle, like grandfather's elder brother. We heard that. Yeah, we don't know. So the possibilities are there greater. So in the moment of dying moment, if you go to people, many things you can know. It's a very funny thing. Anyway, the main thing is that you get a last thought. Okay, මම සිංහලෙන් තේරුම් ගන්න හරිද? Last thought you will get. So this is very important. Like I told you, for consciousness to arise, you need
an object, you need an organ, and then you have to pay attention to that. Okay, then three to coming together, consciousness arises. Now, when you are dying, you have two things happening. One is your last breath and the last thought. Okay? So, a person, now say, we have heard about enlightened people, they are keeping their attention to the breath, and some continuously practice looking at the breath, okay? But for example, so they are, say they have desires, all right? A lot of desires with the family, maybe not a bad person, just a normal person. Now during Corona, I got to know like some who came to me after experiencing near-death experience. They told, Bhante, I only remembered my son. So that is the last thought, okay? So, so it is in the sensual world still, you know, it's your son or in the working place, you might remember somebody. So when that comes, just imagine, do you think, say 5 hours ago, before 5 hours, I remember, oh, I must look at the breath. And you know after 5 hours, you're going to die. All right, say it happened like that. When that such a last thought comes, do you think he'll be able to just forcefully keep it to the breath? Or he'll be forced to be distracted by the last thought? What do you think? Depends on how strong his mind is. Sorry? Depends on how strong his mind is. Okay. But the last thought comes because he had a weak mind. Okay. Okay. There you go. So then what will happen? Then you think by some luck or chance he suddenly managed to hold to the breath, or he'll be forced to be distracted to the last thought. What do you think? I want you to picture and get, this is a very deep point. He'll be forced to go to the last thought, okay? So then the conditions for consciousness is there. Why? His mind has gone, that is the reflection. Organ, of course, the mind is there, and the object is there. And then he will be getting the consciousness. When there's consciousness, there's name and form, okay? And the rebirth takes place. All right. Say this particular person attained, there's another state in the spiritual path, it's called anagami, non-returner. I don't know whether you have heard about it. Who have become so much desireless for the five senses, no desires whatsoever. But still he has desire for peace and, pure state of mind and peacefulness. Okay, that's why he's not arahant. Arahant means someone who has completely attained the highest. Okay, so such a person, when he's dying, he also has the last breath. Do you think he can keep, the great saint can keep the last breath, or is there anything that will distract him and his mind will be drawn to? The idea of peace. Okay, but I think I told this before. I hope, without knowing that you're telling? Yeah. Okay. So, anyone else? I want you to think. I know first day at once, but I'm familiarizing you to what you have to do in the coming days. Okay. So, she told already, he'll be directed to, she or he, okay, directed to peace. Peace will be an object for consciousness. Consciousness conditions are there. Then it will arise in it's called the Brahmaloka. Okay. Say, for example, Arahant, that you came to that state. How? You don't have any desires even to peace, for any feeling. Okay. When the last breath goes, just imagine, will you be able to keep your attention to the last breath? If you are in such a state, just think like for yourself. You'll be able to, okay? So when you keep like that, is there any conditions for consciousness to arise? No conditions. Then no consciousness, no rebirth. And my teacher used to warn me, this is deep. He used to explain it in a different way. I have modified it. Okay? So, but this is very important because the type of meditation, analyzing, contemplation you are going to do in the coming days, especially you are doing the second time, this will be helpful. But the first time, I'll be mixing it with another practice, because 5 days, how can we? There's no instant noodles or something in this, okay? This is like, really big job,
maybe 5 lifetimes you need to do this. But I have tried to put many things in one retreat, so that when you're going, you'll be forced to take some gems with you. Okay, based on some experiences with some yogis in India, that how the brain will be, some change will be happening to you if you read this text without even understanding. Okay, then there will be some transformation in your what you call it, you will be taking a lot of good strength, good kusala is called, skillful positive energy. Okay, when you leave the retreat. But if you want to get full clarity, you have to do the contemplation slowly, without reading fast, without trying to understand. Just, allow the natural this thing to happen. But so the people who are doing the second time, they can do like that. All right. So if you come next time, the people, then you can do that way. But you can do little bit. But when you see time is not enough, because I tell certain period, you have to finish this page. Then you'll have to go fast. Okay. Don't worry if you don't understand. But when you have time, just try to start with that slow contemplation, applying to yourself. But when you find no time, then you'll have to go fast. කී දෙනෙකුට මම අර කියප එක තේරුන්නේ නැද්ද? අර මේ විඥානය ගැන තේරුම් කරප එක. ඔක්කොටම තේරුණාද? මම සිංහලෙන් තේරුම් කරන්න ඕනේද? නෑ නේද? සිංහලෙන් තේරුම් කරන්න ඕනේද? මාව මේ එන්ටර්ටේන් කරන්න කියන්න එපා. මම තේරුම් කරන්නද ඒක? අනික කෙනෙක් ඕව කියනවා. කට්ටිය කියනවා තව දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් කිව්වත් හරි කවන්නේ මම කියන්නම්. So අර මම කිව්ව අර විඥානය මොකද ඒක කියන්නේ මේ මොකද ඒක අන්තිම මොහොතේ මැරෙනකොට සමා කට්ටියට එක එක අන්තිම සිතුවිල්ලක් එනවා නේ. ඒ වගේම අන්තිම මේ හුස්මකුත් යනවා හැමෝටම. එතකොට ගොඩක් අය මම දැකලා තියෙනවා, දැන් මම අහන්න තියෙනවා මැරෙන්න යනකොට ඒගොල්ලන් හිටපු ජීවිතයත් අනුව මේ මොකද්ද සමාකලාවට ඒගොල්ලන් නරක විදියට එක්කෙනෙක් මන් දන්නා දුරාචාරය සූදු කෙලින එක ඔය සුද්දන්ගේ කාලේ දා ඇත්තටම මගේ සීයාගේ අයියා ඒගොල්ලන් එහෙම හිටියා කියලා. ඒතකොට යා මැරෙනකොට අපේ ආච්චි කියලා තිනවා. ඒ කියන්නේ සීයා බැඳලා හිටන එක්කෙනා. හිත ආච්චි මගේ ආච්චි. එයායි යාගේ මාමයි ළඟට ගිහිල්ලා තිනවා මැරෙන වෙලාවේ. ගියාම මෙයා මේ මොනවාද ඇහෙනවලු කළු බල්ලෝ එනවා කියලා. ඔය වගේ එක එක නිමිති මිනිසුන්ට එනවා මැරෙනකොට. දැන් ඔය කොරෝනා කාලේ මේ මොකද්ද එයාගේ පුතා මතක් වුණා කිව්වා මට. ඒ කියන්නේ මැරෙන්නම ගිහිල්ලා ගොඩාපු මහත්තෙක්. ඉතින් ආපු ගාම එයා හොඳ වෙච්ච ගාම ආවා. පන්සෑයන කාලයක් ඉඳලා අරකේ. පස්සේ කිව්වනේ පුතත් එක්කම යාවේ කිව්වා හැමදෙනි මට මොනවත් මතක් වුණේ නැහැ මේ පුතාව මතක් වුණා කියලා. ඔව් ඒකින්ද අපිට මොන හරි බැඳිලා තියෙන ඒ කර්මයේ කෙරිච්ච අය මතක් වෙනවා. තව එක එකවා තියෙනවා මට කියන්න පුළුවන් හරි ඉන්ටරෙස්ටිං ඒවා. එකක් කියන්නද මට කිව්වොත් ටිකක් මේ කට්ටියට පොඩ්ඩක් හිනාවක්වත් ඇයි මේ බලන්න ඔක්කොම ඇඹුල් කරන් ඉන්නේ තාම දුකේ ඉන්න නම් එපා. පවුනේ නේද? මං කිය දවස් 3ක් දෙන්න මට 4ක් දෙන්න. එතකොට අනේ මේ මොන දේවල් තියෙනවද දන්නේ. කියන්නේ මම මේකට ආවොත් තමන්ට මොන හරි එනර්ජි එකක් හැම පැත්තකින් ලැබෙනවා. මම දකිනවා මේ රිට්‍රීට් එකේ බුදු ගුණ ශක්තිය වැඩ කරනවා. විශ්ව ශක්තිය වැඩ කරනවා. අනිත් එක ධර්ම ඥානය වැඩ කරනවා. ආර්යයන් වහන්සේලාගේ ඥානය. මේ නිකම් මේ පොතක් කියවන එකක් නෙමෙයිනේ. මේ පොත කියන්නේ මේ නිමිත්තක්. මේවා කමෙන්ට් ඒවත් එක්ක තමන්ට අර ඥානයක් එන්න පුළුවන් ක්‍රමයකට තමයි මේක කරන්නේ. දැන් ඔය පොත් අල්ලන් ඉනකොට මාව මොනවාද අත්තනගල්ලේ තිබ්බනේ මේ මොකද ඒ කියන්නේ හාමුදුරුවන්ට රිට්‍රීට් එකක්. ඒකේ ඉන්නකොට මේ මාව ඒ ආරණ්‍යයට 90 ගණන් වල ගෙනිච්ච මේ මට තැන පෙන්නපු ජර්මන් හාමුදුරු කෙනෙක් ඉන්නවා. හරිම කෙයාලස් යන්නේ ස්ට්‍රික්ට් එහෙම නැහැ. ඒ ජර්මන් හාමුදුරුවෝ ඒ රිට්‍රීට් එක කරනලා ආවා. මම ඉන්නවා කියලා දැනගෙන මට ඇහෙනවා සුදු හාමුදුරු කෙනෙක් කතා ඥානලෝක හාමුදුරුවෝ කියලා. අමුතු විදිහට ඇක්සන්ට් එකත් එක්ක. උඹලා කවුද මේ කියලා මම ඇතුලේ හිටියේ. අනේ අර ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ දා මට එතන මගේ ජය විශේෂ බිමක් නේ ඔය ඇත්තදගල. මගේ ජීවිතේ වෙනස් කරපු මහාන් වෙන්න අන්තිම අදිෂ්ඨාන කරෙත් එතන තරුණ කාලේ 18 වයසේදී ඔහොම ගියේ ඒවා පාළු ඉස්සර මේ දුෂ්කර තැන්. හොඳටම අලි එහෙම ඉන්න තාමත් ඉන්නවා. හැබැයි අර දැන් ඒවා දිනු කළා.
කොහොම හරි මේ හාමුදුරුවෝ මේ ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට පුරුදු අර භාවනා කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්. වැඩිදින අර කඳුබොඩ අර එහෙම ක්‍රම වලින් තමයි සූත්‍ර කිව්වම මේක පාඩමක් කියලා වගේ තමයි හිතෙන්නේ. ඉතින් යාට හිතුණා මේ ඔක්කොම පොත් උස්සන් ඉන්නකොට මේ යාට හිතුණා මේ දෙයක් පොතක් උස්සන් හිටියා මම අර දෙනකොට. මොකද ඒක උස්සන් හිටියේ වැඩි ගෞරවත්වයකුත් නැහැ නිකන් අර මේ මොකද්ද කරන්න කියලා බලමු කියලා. පස්සේ මගේ අර කුටියට ආපු වෙලාව මම බල කරන්න ගියෙත් නැහැ. ඔහේ උනාට කියනවත් අහගෙන ඉඳලා මම නිකන් කිව්වා. ඒ කියන්නේ මේ අපේ තියනවා කියලා මේ ඇහැක් මෙතන. මේ ඉතින් උනාට මොකක්ද third eye එකද කියලා. මම ඒතර කිව්වා මේ පඤ්ඤා ඇස wisdom eye කියලා. wisdom eye එකක් තියෙනවා. ඒක තාමනේ වැහිලා තියෙන්නේ. ඒක අපේ රාගය ද්වේෂයෙන් තමයි ඒක වැහෙන්නේ. ස්නායු වලට ටොක්සින්ස් එහෙම ඇවිල්ලා. ඒතර රාගය ද්වේෂය අඩු වෙනකොට ටික කාලයක් යනකොට අර ඒක ඩිටොක්ස් වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඇහැ පොඩ්ඩක් ලාවට ඇරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ඇරෙනවා කියන්නේ ලාවට හරි දැන් මේ පැත්ත ඇරෙනකොට අපිට සිසිල් ගතියක් දැනෙනවා. ගොඩක් අයට මේ හරිය බරයි. හේතු සෙම පිරීලා. මොකද එක එක ඉමෝෂන්ස් වලින් අපි එතන තියෙන විශේෂ ස්නායු වහගෙන තියෙනවා. බර කරගෙන තියෙනවා. දැන් ටිකක් ඉන්නකොට තමයි ඔන්න ඒව ටික කැඩිලා සුද්ධ වෙන්න පටන් ගන්න. ඒව නොකර ඉන්නකොට. ඉතින් මම හාමුදුරන්ට කිව්වා ඉතින් අර මෙහෙම එනකොට මේ ධම්ම ඇසක් මේ ප්‍රඥා ඇසක් තියෙනවා. මේ සූත්‍ර බැලෙනකොට ඒක පොඩ ඒක මසාජ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මට ඉනයනවා මං කියනවා. මොකද මම දැන් මෙච්චර මේක මේගොල්ලන්ට මම ඔයගොල්ලන්ට විෂුවලයිස් කරලා පෙන්නනවා මේක වෙන්නේ නැති. නැත්තම් කවුරුත් ඔක එච්චර තේරෙන්නේ නැහැ නේද? ඉතින් ඊට පස්සේ චුට්ටක් ඒ කියන්නේ ඒක අර අපි යම් ප්‍රමාණයට සුද්ධ වෙනකොට අර ඒකේ ලාවට අර ඒක ඇරෙන වෙලාවල් තියෙනවා. එතකොට තමයි අර ලාවට ඡායාවක් වගේ මේක අර දහම ගලපලා මේ Tamanට පේන එකක් එන්නේ හිතට. වැටහෙන එකක්. පේනවා කියන්නේ වැටහෙන එකකින් එන ඔකට කියන ඥාන දර්ශනයක් එන්නේ. දැන් ඕක දැන් කරපු අය කියනවා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාත් කියනවා සමාක කීපතාවක් ඕක දැන් කරලා උන්වහන්සේලාට තේරිච්චා ඉන්නවා ගොඩක් අය. ඒගොල්ලන් කියනවා මේ හාමුදුරනේ අර 3D එක වගේ කියලා. දැන් ත්‍රිමාන කියලා කියන්නේ. ත්‍රිමාන. එතකොට ත්‍රිමාන කියන එක මේ විෂුවල්නේ පින්තූර වලටනේ. මේක එහෙම නෙමෙයි. ඒක හරි ඒක ටිකක් හරි ඒක ළඟම කියන්න පුළුවන් එකක්. ඥාන දර්ශනයක්. ඥානය කියන දැක්මක් වැටහීමක්. අන්න ඒක අවදි වෙනවා. එතකොට ඒක එන්නේ ඒක අවදි වෙනවා. ඉතින් මේක මම එහාඳුට එහෙම තේරුම් කරාම ඊළඟ පාර හාමුදුරු මම දැක්කා සූත්‍ර එහෙම පෙරලා බලනවා. අඩු ගානේ මේකේ තියෙන ඇතර මම ගොඩක් මේක මට තේරෙන විදිහට මේ බුද්ධ වචනේ මේ පොත්වල මේකේ තියෙන මිස්ටිකල් සයිඩ් එක මේ මැජික් පොතක් කියන එක මම හිතන්නේ මම දීලා තියෙනවා. මොකද මේවා රාක්කි වලට දාලා කට්ටියට ඒකේ ඇත්තටම මේක ඇතුලේ තියෙන ඥාන දර්ශන ගන්න තරම් එහෙම තේරුමක් පැත්තට දාලා හාමුදුරු කෙරෙක් ඉන්නේ ගන්නෙ. ඒක ලස්සනයි කියන්නේ මට ඔය දැන් ඒක තේරිච්ච තවත් මහත්තයෙක් ඔය සිඩ්නි වල. උන්වහන්සේ යාළුවාට පොතුත් ලියනවා ඒවා ගොඩක් වැඩ කරනවා දේවල්. එයා කිව්වා you have taken the middle man away from this thing කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක හරියටම හරි. කෙලින්ම සූත්‍ර වලට කාගවත් විස්තර ඒව නැතුව කවුරුත් ඒව ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන්නේ නැතුව අන්න ඒක ඇත්තට මම බුදුහාඳුරන්ව කෙලින්ම කනෙක්ට් කරන එක මර්මණය කරේ මයි ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේලා. මමත් ඔක දන්නේ නැහැ මේ විදියට. හැබැයි උන්වහන්සේලා තමයි ඒක කරේ. ඉතින් කොහොම හරි මේ සූත්‍ර මේ මොනවාද? ඔහොම දැන් අර අන්තිම මොහොතේ අන්තිම සිතුවිල්ලක් එනවා. එතකොට ඒ අන්තිම සිතුවිල්ලට සාමාන්‍ය අපේ හිත යනවා අපේ තණ්හා කරන ගතිය තියෙනවා. ඔය අන්තිම සිතුවිල්ල එන්නේ පෙර කර්ම එකතු වෙලා තියෙන විදියට. එතකොට ඒ වෙලාවට ඔහොම අපේ හිත යනවා කියන්නේ මේ මොකද කියන්නේ එතන විඥානය පහළ වෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අන්තිම හුස්මක් හැමෝටම යනවා. අන්තිම සිතුවිල්ලත් එනවා. හිතන්න පෑ 5කට හරි පෑ 12කට ඉස්සලා හරි දැන් දන්නවා පෑ 12කින් පස්සේ මැරෙනවා කියලා. එතකොට ඔය අහලා තියෙනවා සමාකලාට ඔය නිවන් දැකපු හරි කවුරු කට්ටිය මෙහෙම හුස්ම බලානේ අපවත් වුණා කියලා. ඒක ඇහිලා හරි Tamanට හිතුණා දානේ මං කොහොම හරි දැන් මේ හුස්මට දැන් තියාගමු කියලා. ඒ මැරෙන්න ලං වෙනකොට ඔහොම එනකොට අර අන්තිම සිතුවිලි යනවා මේ හුස්මත් යනවා. හැබැයි හුස්මට තියාගන්න පුළුවන් වෙයිද? ඔහොම සීකල්පනාවක් නැතුව අර අන්තිම සිතුවිල්ලකට යයිද? මොකද්ද හිතන්නේ? මොකද්ද හිතන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම මොකද්ද 000 ප්‍රෙස් කරන්නේ. මේ 000 නේද? හරිද? 99 මොකද මේ
ට්‍රිපල් සීරෝ නේ. අන්නේ. ඒකත් කරලා ඔක්කොම කළා. නැත්තම් මගක් ඇවිදක න්යයි කොයි හරි ස්පිතාලයක් මන් දන්නේ. අනිවාර්යෙන් පණ බේර ගන්න තම මොකක් හරි ආයි කවුද ඒක මේවා කරන්නේ. කොහොම හරි ඒ වෙලාවට අර සිතුවිල්ලට අනිවාර්යෙන්ම යනවනේ. මොකක්ද හිතන්නේ ඒක? මොකක් හරි chance එකක් ලක්යක් වෙයිද එක පාට මේ උස්ම ඒක වෙන්නේ නැහැ. මේක බලන්න ස්වභාවිකව. මම මේ සූත්‍ර තේරුම් ගන්න හරි ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. මේකේ සාරය දැන් පින්වතුන්ලා කියවන යන එකක සාරයක් තමයි ජර්මන් හාමුදුරුවෝ තේරුම් කරන ක්‍රමයේ දාලා තියෙන්නේ. එතකොට හිතන්න අනාගාමී උතුමෝ එන අහලා තියෙනව නේද? අනාගාමී උතුමෝ අනාගාමී කියලා කියන්නේ මේ කාම ලෝකෙට කිසිම ඇල්මක් නැහැ, කර්මයක් නැහැ. ඒතර උන්වහන්සේලාට අපවත් වෙනකොට අන්තිම වෙලාවේ අන්තිම හුස්ම යනකොට තියාගන්න පුළුවන් වෙයිද මොනවද තියනවද මේම හිත යන? මොකද්ද? තියනවද නැද්ද? මෙහෙමද මොකද්ද? දෙකමද? මොකද්ද? තියනනේ. මගේ අර ওই බණ අහලා නේද නැත්තම් එහෙමද? කමක් නැහැ. එම හරි එමත් වෙරුණොත් හරි වැඩේ. කමන්නේ. ඒක අර හිතට හිතන්න එක හොඳයි නිතරම. ඒ කියන්නේ මේක මේ පොඩි සාම්පල්යක්. ධර්මයේ හිත නැති. මේක එකම විදිය නෙමේ. මේක මටත් හොඳට වැදිච්ච එකක් එදා. ඉතින් එතකොට හිත යනවා. මොනවටද හිත යන්නේ? උන්වහන්සේට තාම රහත් කියන්නේ නැත්තේ ඇයි මොන හරි ඇලීම් තාම තියෙනව නේද? ඇලීම් තියෙන්නේ ශාන්ත දැනීමට, සමාධියට, භාවනාවට. එතකොට අන්තිම මොහොතේ ඒ ශාන්තිය, සමාධිය පවා එහෙම හිත යනවා කියන්නේ අරමුණක් තියෙනවා විඥානයක් පහළ වෙන්න. විඥාණයට හේතු තියෙනවා. එතකොට විඥානය පහළ වෙනවා, නාම රූප පහළ වෙනවා බ්‍රහ්ම ලෝකේ. හරිද? එතකොට Tamanට මේක වුණා කියලා හිතන රහත් වුණා කියලා. එතකොට කිසිම ඔය දැනීමකට ඇලීමක් එන්නේ නැහැ. ප්‍රඥාවෙන් පිරීලා. එහෙම මනසක් තියෙන උත්තරමේ Tamanට එහෙම වුණා කියලා නිකන් හිතන්න. දැන් මේව උත්තර දෙන එකක් වගේ නෙමෙයි. Tamanට මේව ගලපලා එහෙම කල්පනා කරන්න පුරුදු කරන්නේ ඒවා ටිකක්. එතකොට මේක හරියට ධම්මානුපස්සනාව වෙන්නේ. එතකොට අන්තිම හුස්ම යනකොට Tamanට වුණා නම් Tamanට කිසි ආශාවක් මේ ලෝකේ නැත්තම් අන්තිම හුස්මට මෙහෙම තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් වේද බැයිද කියලා තමන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න. අන්තිම හුස්මට තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. එතකොට අන්තිම හුස්මට තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් කියන්නේ කිසිම හේතුවක් හැදෙන්නේ නැහැ රහතන් වහන්සේලාට. ඒ විඥානයක් හටගන්න හේතු නැතු වෙනවා. අර හේතු ටික අවශ්‍යමයි හටගන්න. නැතිකොට විඥානය පහළ වෙන්නේ නැහැ. විඥානය පහළ වෙන්නේ නැතිකොට නාම රූප පහළ වෙන්නේ නැහැ. ගුරු හාමුදුරුවෝ ඒක ගැඹුරුයි කියලා හැම වෙලේම මට ඔක තේරුම් කරලා මේවා කරනවා. So I told about the way I explained about this, consciousness, like non-returner has no craving, to the sensual world, but he has something to the pleasant feeling, peaceful feeling, to samadhi and all that, so that becomes an object. This is one way, okay? But this is an idea how you should contemplate the teachings, okay? So what do you think in this explanation? Does this explain, what is the purpose of this explanation? What do you think? I know it's very too quick, first day, first hours, all right, but you can try, it doesn't matter. Like the first, what do you think? This explanation is trying to explain the mind of an arahant, or is trying to explain the conditioned nature of consciousness? The conditions of consciousness and like something of that, or is trying to tell you the nature of the arahant? How many of you think is the nature of the arahant? This is telling about. I think if you don't lift both occasions, then that means you're shy to lift your hand at all, okay? Doesn't matter. So how many of you think that it is to tell about the conditions of the consciousness and all that, just to give an idea of that? Okay, very good, okay. Others are shy group, right? They don't, okay, doesn't matter. But good, so some of you are, many of you are there, okay, all right, that's good. It's just to give an idea, the Paticca Samuppada එක විදියකින්
මේවා කරන විදියක්. මේක පොඩි අයිඩියක්. ඒක මනස එහෙම කල්පනා කරනකොට තමයි නිවන් දකින්නේ. දැන් ඔය එක්ස්ප්ලනේෂන් එකම ඒ ඔස්සේ ඔය කල්පනා කරන විදිහට කල්පනා කරනකොට නිවන් අවබෝධ වෙන්න පුළුවන්. So this is actually cause and effect analyzing. This is what leads you to experiencing Nibbana. So this is kind of an exercise towards that, so if you do this, so very simple, keeping it very simple but profound. This will be profound, the experience could be profound. Okay, very, it will have a lot of implications in it. It will explain everything. So now what we are reading from this, I will give you some idea from here. Do you have the big book, anyone? I will do it in the English and then I'll do the Sinhalese one also. Page number 25. Yes. අපේ සිංහල එකෙත් උන හරිදකානි කියන සූත්‍රය තියෙනවා. ඒක ඕන හැරලා පොඩ්ඩක් බලන්න. මම ඒකත් කියන්නම්. ආනේ කෛලාස පින්තූරය මෙතන තියෙනවා නේද? මම බැලුවා කෝ එක කියලා. හැමතැනම තියෙනවානේ ඒකනේ. ගුරු හාමුදුරන්ගේ අගේ ජීවිතය දෙකක්නේ. ඇත්තටම කියනවා හරි ගුරුවරු දෙකක් තමයි. අරක ආර්යයන් වහන්සේලාගේ රහතන් වහන්සේලාගේ මග මාව සම්පූර්ණයෙන් මේ විදියටපත් කරපු ගුරුවරයයි අරක ඉතින් මට ශක්තිය බල මොන හරි විශ්වයෙන් එන ශක්තිය එන තැන. මේ ඉතින් මේ ධර්මයේ වල තමයි තියෙන්නේ ඔක්කොම ආර්යයන් වහන්සේගේ ඥානෙ ධර්මඥානෙ. ඒක මේ ආත්මේ ගන්න ඕනේ කොහොම හරි. ගන්නවා කියන්නේ ඒකට බර වෙලා අපවත් වෙන්න ඕනේ කවුරුත්. මැරලා යන්න ඕනේ තේරුම් නැහැ. සසර බිය නැති කරන්නේ වෙන කිසි දෙයකින්. හැමෝටම සසර බිය මේවා අඩු කර යන්නේ. මේක තමයි අඩු කරන්නේ ඔන්න. හරිද කානිස මම නම් දෙකම පෙන්නන්නද? පිටු හම්බුණාද? කන්ද වර්ගයේ 22ද? 22. අලිදකානි සූත්‍රය 22. Sorry? We are looking at 25, page number 25. Sorry? No, that is in the English one, 25. And Sinhalese one, 22. No, sorry, 22, yeah. Even the English one is 22. English also 22. There are two suttas, so I think the first one is the one I want you to read. This is some idea you're getting the Buddha's type of thinking, okay? Now all these discourses only we say sutras, okay, who's not familiar. Sutra means like it is the original discourse of the master, remembered by his attendant, and during the first council, when he passed away, they kept it in memory. Okay, so they have like different councils to protect the teachings. It was finally written in Sri Lanka, so that is really preserved. The Aluvihara, it was written in Ola leaves, and so we have it as it is. So, that's why it's written only, thus have I heard. That is the attendant who is remembering. I've heard it, from the Buddha, and then heard from others. He recorded everything in his memory.
So thus have I heard. On one occasion, the Venerable Mahakachana was dwelling among the people of Avanti on Mount Papata at Kurugara. Then the householder Halidakani approached the Venerable Mahakachana, paid homage to him, sat down in one side and said to him, Venerable sir, this was said by the Blessed One in the questions of Magandhya, of the Attaka Vagga. Having left home to roam without abode, in the village the sage is intimate with none. Rid of sensual pleasures without expectations, he would not engage people in dispute. How, Venerable sir, should the meaning of this stated by the Blessed One in brief be understood in detail? The form element householder is the home of consciousness. One whose consciousness shackled by lust for form element is called one who roams about in a home. The feeling element is the home of consciousness. The perception element is the home of consciousness. The volitional formations element is the home of consciousness. Now, consciousness is like, it's a very... one whose consciousness shackled by lust for volitional formations element is called one who roams about in home. It is in such a way that one roams about in a home. Now, each word I have explained in a different way. Like, form is body. Then, what are the main factors of consciousness? It is feeling. Okay, you feel. So, feeling needs the body as a base. Okay, like the wire in the electricity. But it is different. Okay, it is different. It is different from the wire, but it needs a wire. All right. So it's a kind of energy, you could say. It's a kind of energy, life force. Okay. So feel what you feel, you perceive it as pleasant, unpleasant, neutral immediately. That's part of the consciousness. And if you perceive it as pleasant, there's something that reacts with greed. If it's unpleasant, if it's recognized as unpleasant, it will react with hate. And if it is just neutral feeling and you're just waiting, it's also kind of reaction with delusion. Okay? So it's in Pali, it's called Lobha, Dvesha, Moha. Okay? So you have these three reactions. If you react it only in the thought level, it will become mind karma. If you speak with that, it will become word karma. If you act, it will become body karma. Very nice to understand. This is like exactly telling the mechanism of it. And with real case studies and how it is happening, it is told, like in, Edgar Casey, Many Mansions. Very nice. You can nicely relate to this, and you can understand this in a very, you could say, vivid way or a graphic way to real life. I hope when you have time, you all can go through those books. So it will give you a more... this is like very plain, So here is a very deep thing. It's telling that form element household is the home of consciousness. One whose consciousness is shackled by lust for form element is called one who roams about in a home. The feeling element is the home of consciousness. The perception element is the home of consciousness. And the volitional formation element, that is the reaction part, is the home of consciousness. One whose consciousness is shackled by the lust for volitional formations elements is called one who roams about in home. It is in such a way that one roams about in a home. And how, householder, does one roams about homeless? The desire, lust and delight and craving, the engagement and clinging, the mental standpoints, adherences and underlying tendencies regarding the form element, these have been abandoned by the Tathagata. This is a term referred to himself, the master. He is Tathagata means thus who have come. Okay. Cut off at the root, made like a palm stump, obliterated, so that they are no more subject to future rising. Therefore, the Tathagata is called one who roams about homeless. The desire, lust, delight and craving, the engagement and clinging, the mental standpoints, adherences and underlying tendencies regarding the feeling element, perception element, the volitional formations element, the consciousness element, these have been abandoned by the Tathagata. Cut off at the root, made like a palm stump, obliterated, so that they are no more subject to future rising. Therefore, the Tathagata, that is means the Buddha, is called one who roams about homeless. It is in such a way that one roams about homeless. So he chose to be homeless, the Buddha. And how, householder, does one roam? Now here,
Okay. Now, if you look at me, okay, you have. The next paragraph. Can you find the Hardakani Sutta in this book? I'll find it. This one is like, My apologies. let me see, I'm curious and I want to see. It is like Kandavaga beginning and just after Nakula Pitu Sutta. Giving up. 50, right? It's in the first 50. First on the Salayatana. Do you have the other? I think Oh, this is Salayatana, yeah. not So, Kandavaga, yeah, no, on it's the okay. fourth. Sorry about It's that. okay, Grabbed the no wrong problem. book. You can bring it next time. You have it here in your kuti, no? No, I only grabbed it. It's all right. Last time There's I one bought sutta I can check. There's one in this. Thank you. Last time I bought one. This one, only So, here, you can just look at me, okay? You can see my hand, okay? Like you have like 4 skandhas, body, feeling, perception, and mental formations, okay? Mental formation is the reaction, okay? You get to know like body, okay? Body, feelings, perceptions, and then reaction is called mental formations in the English translation, right? The sankhara kila kino. Then you have this other hand. Just take this as consciousness. Okay, the consciousness needs these 4. All right. So it's actually, it needs to focus on something. It needs to. So it's always connected with this body, feeling, perception. It's like it's kept like that. How does it's kept like that? It's like a gum is there. Okay, the gum is the craving and the desire. All right. So in the practice, what you do, what we are doing now is actually we are removing the gum, the craving. So what happens? It can't stick to that. Okay. Just you have to have that mental picture how the consciousness is, like working. It is associating always body. So more you react, you are nourishing the consciousness. So to react really, you have to feel properly. You have to feel and you have to perceive all these things. More you are doing, you will be reacting more. All right. So when you're reacting, all these 4 happening more, you are strengthening consciousness. All right. So now you're having Dhamma perceptions now. Okay, that's a different one. And that is what is it making you to happen? It makes you desireless, dispassionate, distance, not for this depression. Okay, you're not now separating from things with depression, with wisdom and health of mind, your mind is getting healthy now, removing all the illusions and masks away. Okay, and if you had some diseases now because you were sick in mind, definitely this retreat will cure you from that. There are people, I don't know, last time came from Queensland, no? And they stayed outside, I said, okay, let them be in the outside cabin or whatever. And after 3 days, he came into the hall. He couldn't face crowds and things like that. And he was having a very complicated, I don't know what has happened now. Any news from them? No. From Queensland, one mother, that boy, little, fat and very handsome, very good boy, but he was going through tough time. No doctors all gave him no. After that, he got to know there's some treatment, electricity, something, electrical current or something. But he was hopeful later. And then he came and he started asking questions because he felt a newfound freedom from the 3rd day. And he was trying to interact, and he was telling me later, Bhante, but in these conditions, I feel now okay. And I don't know when I go back. Doesn't worry. Now he knows a way out. He already has tasted that. He was like hopeless, like about life and everything. Now, okay, in the same one, today I'm giving you a start, okay, like a push you. Today should be like a day of relaxing and not doing, but you have very little time.
You know, so you can't. It's like today, full days, like only 3 really full days. So we'll have to, you know, like there are other 2-3 suttas in the room or whatever place under tree or whatever you'll have to read today. Did anyone tell about them? How them? Know මේ මාත්‍ය මොකද රහත් වුණාද? අපේ අර මාත්‍ය ඉන්නවද? කොහෙද මාත්‍ය? අනේ කවන්නේ අනේ ඉන්න මාත්‍ය ඉන්න කවන්නේ මම සෙල්ලමට කිව්වේ එතන ඉන්න කවන්නේ තනියම කියවද මේ අර එක කිව්වද මාත්‍ය මේ අර තියෙනවා සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය ඔක්කොමලා බලන්න ඕනේ අනතමග්ග සංයුත්ත පළවෙනි පිටු ටික මම කියන්නද එක්ක ඔය බලන්න. So in English one, I will just tell there's a nice one that explains. I see how my teacher has this year. Sorry, this is actually Sakkapanya in the Salayatana Vagga. Just I want to read that to explain how it further explains that the last moment, how here it is 215 මේ සක්කපඤ්ඤ සූත්‍රයේ තියෙනවා 200 මම හිතන්නේ 30 ගානවල 34 හරි සිංහල එකේ. Yeah, 234 මම දෙකම පෙන්නන සිංහලෙන් කියවන්නම්. හරිද? මම මේක දැනට මේක ඉංග්‍රීසි වලින්ම මම කියන්නම්. In that one, 215, Sakka quotes, on one occasion the Blessed One was dwelling at Rajagaha on Mount Vulture's peak. Then Sakka, Lord of the Devas, approached the Blessed One, paid homage to him, stood to one side and said to him, Venerable Sir, what is the cause and reason why some beings here do not attain Nibbana in this very life? And what is the cause and reason why some beings here attain Nibbana in this very life? That it means attain liberation in this life, okay? Attain complete freedom from any, like means complete peace. And why some beings, get that last thought and go to another, has the conditions for consciousness and sort of arise again in another place. There are lords of the devas, forms cognizable by the eye that are desirable, lovely, agreeable, pleasing, sensually enticing, tantalizing. If a bhikkhu seeks delights in them, welcomes them and remains holding to them, his consciousness becomes dependent upon them and clings to them. A bhikkhu with clinging does not attain Nibbana. There are lords of the devas, sounds cognizable by the ear, then all the 6 sense organs. He has some attachment and clinging with the eye, ear, nose, tongue, body, mind. Then he will not attain Nibbana. So that's why even if you struggle and try to place your attention to the breath or whatever, if you have anywhere some desires, anyway, you will not attain to that state. You will be drawn by that. Okay? You can see how Bante, my teacher, how he has drawn that explanation. It's giving the essence of this, all this. Now you are going to read the whole sections. They're just 1 page, 2 pages, 1 sutta. So, but you are now familiarizing yourself with, this is how my teacher, a certain way he formed, like to read the entire section. So, if a bhikkhu seeks delight in them, welcomes them, and this is the cause and reason, Lord of the Devas, why some beings here do not attain Nibbana in this very life. There are lords of the Devas, forms cognizable by the eye, then ear, nose, tongue, body, mental phenomena cognizable by the mind, that are desirable, lovely, agreeable, pleasing, sensually enticing, tantalizing. If a bhikkhu does not seek delight in them,
does not welcome them and does not remain holding to them, his consciousness does not become dependent upon them or cling to them. A bhikkhu without clinging attains nibbana. So if he has only no attachment whatsoever, then there's no karma, no this thing, then he attains nibbana. That means he's not reborn anywhere. That is the goal of this. This is the cause and reason, Lord of the Devas, why some beings here attain nibbana in this very life. So while you're living, you can know whether you are liberated, self-realized. Okay? If you have slightest attachment to maybe some sweets or sound somewhere, then but at least it should reduce with this practice. Okay, it should reduce. While practicing, you'll find there's some change in you. Okay, from so many years back and now. So while it's reducing, it will one day completely vanish also. So I know, really in Sri Lanka, recently we had like 750 participants in one 5-day retreat. But this was like from they were coming from home, so we didn't have the problem of the accommodation. So they came like 400. I got to know they used to come for the morning, early morning 3:20 practice. It was very interesting. And there, for me, because I saw a big list and we had problem with the accommodation, just accommodating 75 and like that, this will go long for months and some of them will be dead and gone also sometimes by that time. So I thought, first we did for 200 in a certain monastery where they came from morning and then went in the night. So then I saw some results actually in that. There was one girl who came who I knew when she was also very young, one lady. Now she's that time she was like a sister of mine, and she had a very tragic life. Though she got married, to one of my cousins. In fact, no, she was going to get married, and he met with an accident, a plane crash, and then she married his classmate, and then separated from that another this thing and got a baby like that. Very complicated. Every time she faced these problems, she met me somehow there and asked advice. So now she's like a single mom for a long time, and that man also died in prison and so on. So her life it has been like that. So she came to the retreat with the 200 where it was there. And later, the next full moon day, after the retreat was over, like after 1 week, 2 weeks, there was a full moon. And there was going to be a kind of, that time, I got a message that she wants to ordain on that particular day. And she wants to meet me. And I was wondering, she has decided the date, she had this thing, everything. Then this kind of message, I thought it's like a suicide case, So of course I was so busy, but I told the organizers, yes, please let her come, I'll meet her. And when we met, she also understood, her daughter also has said, Bhante will explain to you, Amma, that, everything. And she also understood. Actually, it was not out of depression or anything. She had some experience in the meditation. Okay, I'm trying to kind of promote this, okay? But this actually happened, all right? This is not something I'm telling in a false way. But I don't meet everybody who was taking part in the retreat. But whoever I met, I do get some very interesting, positive feedback. So the organizers get, I think. I don't keep communication, with others around. So what happened, she said that after the retreat, normally she get irritated with her daughter. Okay, like the closest people we have. Okay, we do get, we expect something so much and really we are doing the service, but we are also troubled by their, demands and, the want, the neediness of the, the children. So she said after the retreat, she was asking the same irritating questions and this and that, but she was not feeling anything. She was not reacting in that negative way. She was reacting in a positive way. And all these things looked like in a distance. Very nice. So this is what I wanted people to experience. Even if they go to lay life, they have that, the shift in consciousness. Okay.
So I was very happy. So then only I thought quickly, okay, we can have for that 700 whoever in the list. And so we had it. I don't know what their experience. Some of them, like a third time they were doing it there, and they said, I heard that they that's the time they really got some, again, something, some kind of insights into from this practice. Okay, this one. එතකොට මම තේරුම් කරන සමාකය මම සිංහලෙන් තේරුම් කරන්නම් වන් නැද්ද ඕනේද අර මම පළවෙනිටම තේරුම් කරානේ අර මේක මම කියවනම් කමක් නැහැ හලිදිකානි සූත්‍රයේ එක් කලක ආයුෂ්මත් මහාකච්චනා තෙරුන් වහන්සේ අවන්ති ජනපදයේ කුරුගර නුවර ළඟ පපාත පර්වතයේ වසති. එකල හල්දකානි ගෘහපති මහාකච්චනා තෙරුන් වෙත පැමිණ වැඳ ස්වාමිනී භාගතුන් වහන්සේ අෂ්ටක වර්ගයේ මාගන්ධිය ප්‍රශ්නයේදී නිවාසය අතහැර නිවාසය නොහැසිරෙන ගමහා නොවසන කාමෙන්ගින් මිදුණු සසර පෙරට නොකළ භික්ෂුව කොහොමනම් ජනතාව සමග විරුද්ධ කතා නොකරන්නේද කියා වදාළසේක. ස්වාමිනී භාගතුන් වහන්සේ කොටින් වදාළ මේ කියමනේ අර්ථ විස්තර වශයෙන් දති යුත්තේ කෙසේදයි සැලකලිය. ගෘහපතිය රූපස්කන්ධයේ විඥාන නිවාසයි. රූපස්කන්ධයේ බැඳුණු විඥානය නිවාසයේ හැසිරෙන්නයි කියනු ලැබේ. ගෘහපතිය වේදනාස්කන්ධයේ විඥාන නිවාසයි. වේදනාස්කන්ධයේ බැඳුණු විඥානය නිවාසයේ හැසිරෙන්නයි කියනු ලැබේ. වේදනාස්කන්ධය පස්සේ මොන ස්කන්ධයද? මොකද්ද? හරි. තව කවුද මොකද්ද හිතන්නේ? වේදනාස්කන්ධයට පස්සේ මේකේ ලියලා නැහැ ඒක සංඥා ස්කන්ධය. එතකොට මේක මතක් කළා මේක තමයි print එකේ අඩුව වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ එනවා. එතකොට මේක එකින්කට දාන්න ඕනේ. මේක අතර ඔහොම කෙටි කරලා ලියන සූත්‍රයක් නෙමෙයි. මේක තමන්ගේ මනස ගෙනියන්න මේ කොහොමද වේදනා සංඥා සංකාර විඥානයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන හැටි ඔහොම කෙටි කරලා තියෙන එක අච්චර හොඳ නැහැ. අර ඒක ටිකට ඔක්කොම දාන්න ඕනේ හිතෙන්. එතකොට තමයි හිතෙන් ධර්මයේ බලන එකකට පුහුණු වෙන්නේ. දැන් ඉතින් මේ දවස් 3ක් යනකොට ඔය ADHD ඕවා ඔක්කොම ටිකක් අඩු වෙයි. attention deficiency මොකද කියන්නේ? අනිත් එක හොඳ දැනගන්න ඕනේ ඒක ඊට වඩා භයානකයි. ඒක අර attention deficiency H එකට එන්නේ මොකද්ද? දන්න කෙනෙක් ඉන්නවද ඒ abbreviation? hyperactive මොකක්ද කියනවා? disorder. ADHD මොකද්ද හොමේ? D disorder. Do you know the abbreviation? I mean, ADH from the internet, from the phone. You know the kind of mental, what do you call it? The damage you get. You can't pay attention for long. Attention deficit disorder, ADHD. Okay, disorder. That's it, right? Okay, ADHD. ADHD. Yes. Okay, attention deficiency. Stands for attention deficit something disorder. Yeah, something disorder. But the other one is more terrible thing than even the disorder or this thing. I heard it. I think I should remember that. It's a kind of a big damage that is happening to your attention level. So like you can't, like reels and shorts, like you have like so many seconds of attention span you get used to. So when you have like that, you can't look at a documentary. You go fast forward. Okay, so it's like a downhill thing that is taking your attention span to. Now this kind of thing you have to spend more time in, like pondering. So hopefully, so you must keep this in mind when you go back, to your normal life. Just you have for your work purpose, you have to limit it. Make sure other parts don't. In vain. You have a very short lifespan. We all have, and we should not waste it. We should train our mind, your brain. And then attain that fearlessness to face life reality. Okay, and that peacefulness, steadiness of your nerves, rather than being, feather brain or, very nervous all the time, psychotic, and and paranoid, and a lot of things. Anxious, yes. It's a sad thing, really. So, make a singling enne.
වේදනාස්කන්ධය විඥාන නිවාසය. වේදනාස්කන්ධයේ බැඳුණු විඥානය. ඒතකොට සංඥාස්කන්ධය විඥාන නිවාසයයි. සංඥාස්කන්ධයේ බැඳුණු විඥාන නිවාසය හැසිරෙන්නයි කියන ලැබේ. ගෘහපත්‍ය සංස්කාරස්කන්ධයේ විඥාන නිවාසය. සංස්කාරස්කන්ධයේ බැඳුණු විඥානයේ නිවාසය හැසිරෙන්නයි කියන ලැබේ. මෙසේ නිවාසය හැසිරෙන්නා නම් වේ. ගෘහපතිය නිවාසය නොහැසිරෙන්නේ කෙසේද? ගෘහපතිය රූපස්කන්ධය යම් රාගයක්, යම් ඡන්දයක්, යම් සතුටක්, යම් තණ්හාවක්, යම් උපයක්, යම් උපාදානයක් අකුසල සිතට ස්ථානු අනුසය ධර්මයක් වේද ඒවා තථාගතයන් වහන්සේ විසින් ප්‍රහීන කරන ලදී. මුල් නුපුටා දමන ලදී. කට්ට කැපූ තල්ගස්මෙන් කරන ලදී. නැවත හට නොගන්නා ලෙස කරන ලදී. වේදනා සංඥා සංකාර ස්කන්ධයේ යම් ඡන්දයක් අනුසයක් වේද ඒවා නැවත හට නොගන්නා ලෙස කරන ලදී. එබැවින් තථාගතයන් වහන්සේ අනෝකසාරී නම් වෙති. ගෘහපති අනෝකසාරී නම් වන්නේ මෙහෙමයි. මේක ඉංග්‍රීසි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක මම දැක්කේ නෑ. ඒකම බැලුවේ. මේ මෑනියන්ගේ ඒ විදිහට තේරුම් කරලා දෙනවා. සාමාන්‍ය මේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක හොඳයි ඉංග්‍රීසි එක. මන්නේ එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. එතකොට මේක මම අර කිව්වා මං දිහා බැලුවතින් අපි රූප වේදනා සංඥා සංකාර මේ ඇඟිලි හතර හැටියට ගත්තොතින් මේ අත විඥානේ හැටියට ගත්තොතින් එතකොට මේ විඥානය මේකට මෙහෙම සම්බන්ධ කළා වගේ තියෙනවා වේදනා සංඥා සංකාර වලට. එහෙම සම්බන්ධ කරන්නේ මේ හතර නැතුව මේ විඥානයකට පැවැත්මක් නැහැ. පහළ වෙන්න බෑ. ඒක හිතෙන් පේන්න ඕනේ මෙහෙම මේ විදිහට. එතකොට මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙන නිකන් ගම් එකක් වගේ. ඒ ගම් එක තමයි තණ්හාව අපේ. එතකොට මේ තණ්හාව නැති කරන ගම් එක නැති කරන එකක් තමයි මේ කරන්නේ සීල සමාධි ප්‍රඥාවෙන්. එතකොට ඒක නැති වෙන්නේ නැතිනේ මොකද්ද? ඒක මෙහෙම තියෙන්න විදියක් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඔහොම එකක් තමයි මේ විමුක්ති මාර්ගයේ කරන්නේ. ඒක අරවත් එක්ක සම්පොඩ්ඩක් කල්පනා කරගෙන ඉන්න වෙනවා. ඒක එක විදියක් ඔය දැන් එන අනිත් සූත්‍රවල කල්පනා කරන විදියට කෙරුණාට ඒක නිකන් බුදුහාඳුර හම්බෙනවා වගේ ඒක කියවන්න. එච්චරයි. වැඩි තේරුම් ගන්න යන්න එපා. එහෙම එකක් තියෙනවා. තේරෙන්නේ නැත්නම් ඊළඟ පිටුවට යන්න. හැබැයි මේ දෙවෙනි පළවෙනි පාර ගොඩක් අය ඉන්න හින්දා මම ඔය කියනවා පිටු ගානක්. ඒ ගාන කියවන සෑහෙන පිටු ගානක්. එතකොට මම හෙට ඒක ඉවර කරන්න කිව්වොත් ඒක ඒ දවස් වෙනකොට ඉතින් අර ලඟ වෙනකොට ඉක්මනට කියවන්න වෙයි. අර මෙනි කර කර බලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. If the first time some of you won't be able to go slowly. Okay? You can contemplate slowly some of it initially, but I tell a number of pages that you have to complete by a certain time. So when you know that you have not much time, then you will have to read fast. All right? So you'll have to read fast. Don't worry if you don't understand or anything. Just you can read whatever way you can. It will have an effect on your brain. Okay? That's why I'm telling you. It is from another kind of knowledge I have about this. That when you end this retreat, you will take something, you'll take something with you inside your brain, inside your mind. Okay, so the other thing is you might think of meditation as sitting down calmly, watching your breath. So it's part of it. So like morning 3:30 to like it's as a guided recording. Like until 6 o'clock you have for that, for calming down and all that. And meanwhile, if you get any disturbance, you can chant there's one called compassion meditation. Okay, Karniya Metta Sutta. I don't know whether you have it in English. You can chant at least 12 times if you find something you don't understand and you're experiencing. All right, or you can give a message. I am available here. So if you can't really manage it, I don't think. A few chanting books there just out on the desk, and they have Karaniya Metta in English. Okay, right. So you can come here, or it's a wonderful place in the hall here, and you can chant. And we don't have a sacred Bodhi tree to do that, but here, if in case you find something disturbing, okay, or in your room also you can do. All right. And there's nothing. It's like what is inside you might just try to come out. That's all. Underlying karma, underlying thing in the first days. You won't be able to come here if you had negative forces around you. Okay, you'll be blocked already far away somewhere. So here you'll be coming to sort of mold and transform. Okay, this is my knowledge. Okay, I'm not a
fully enlightened person. So I can give, this is my belief and my idea, that this is like a workshop. You're coming to some kind of factory of enlightenment. Okay, so it's like certain tools are working for you. So those things, and in a mystical way. Remember that. Don't think this. I'm not a preacher. In fact, I'm also a meditator, yogi. So we are coming. The influence you'll be having, it's very much with the experiencing of these things. Okay, it's not some kind of. So try to be alone. Don't think like you can try to be in silence and alone. Try to find a place. And if some disturbance come, accept it. Don't try to think, oh, who is disturbing me? That then you're losing your energy within you. Okay, or someone is doing something. Let them do anything, and don't try to judge anything. Just let it go. That way, if you can't avoid something, accept it. If you can avoid, intentionally try to avoid with compassion, not with an idea, oh, he's doing wrong and I'm doing right. Finally, there's no he, there's no you. That's what you come to realize in this. This all your mind-made delusions. Okay. So another thing, you may have to මම ඉංග්‍රීසියෙන් මනේ කියන්නේ නේද? මම හිතන ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි දන්නව නැත්නම් කොහොමද මෙහි වැඩ කරන්නේ නේද? අර මහත්තයා මට සමහරට මතක අනේ මහත්තයා සද්දාවන්ත මේ හරි මටත් හරි සතුටුයි. කවදාද මට මැවිලා පේනවා දෙයක් වෙනවා මේ මහත්තයාට. කියන්නේ ඉස්සරහ යනකොට සමහරට අපේ ගමනියයි ඔය ගොඩක් අය ඔය ඉන්නේ සමහරට නිකන් මේ මොනවාද කියන්නේ වැටේ ඉස්සර ආත්මවල මෙහෙම ඉන්න ඇති. සමහරට ඒවා ක්ලියර් වෙලා මේ භවයේදීම උපරිම සාන්තිය උපරිම මේක ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ සම්බන්ධ වෙන ගොඩාක් අය ඔහොම ස්වභාවයක් තියෙනවා. මම හිතා සමාකේ හරිම සූටබල් මේවට. ඒක මේ මොනවාකන්ද මමත් ඉතින් හිටියා ගිහි ජීවිතේ කලක්. මොකක්ද ඉන්නේ? මේ මොනවාද you have to මේක මේ ටික අනිවාර්යයෙන් මද්දරයට කියවන්න අනත මග සංයුත පළවෙනි පිටුවේ ඉඳන් කියන්නේ පස්වෙනි පිටුව එක පටන් ගන්නෙ නවවෙනි පිටුව දක්වා අනිත් එක තමයි සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය. ඒක කොහෙද තියෙන්නේ දන්නේ නැහැ නේ. 343 මජ්ක්‍ධිම නිකාය 343 343 සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය මජ්ක්‍ධිම නිකායේ 343 මේ හොඳට මාක් කරලා මේ පොත කවුද කරේ මේක මට ලේසි මේක ඒකනේ මේකලා මට සෑහෙන පහසු කරනවා ලංකාවේ සමාගයට නැත්නම් පිටු පෙරල වෙලා 343 සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය ඒක දැන් කියවන්නේ in the Sammaditthi Sutra, in the Sammaditthi is middle end discourses, ninth one. Sorry? Yes, yeah, it should be there. Sinhaleng, this one, මේක මේ මොනවාද දැන් මේ කුටියට ගියාම කියවන්න අද දවසේ ඉවර කරන්න. ඒකයි ඒ සූත්‍රේ අර මං කිව්වේ අනත මග්ග සමිත මුල් කොටසේ තියෙන ඒ ටික ඉවර කරන්න. අද දවසේ රාත්‍රියේ තව මේ මොනවාද සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය දැන් මේ දෙවෙනි පාර කරපු කට්ටියත් ඒක බලන්න. ඊට පස්සේ බුද්ධ වචනේ පොත හෙට දවසේ 12 වෙනි ඉස්සෙල්ලා ඉවර කරන්න. අද ඉවර කරත් කමන්නේ හෙට. හැබැයි ටිකක් හිමීට බලන්න ටිකක් කල්පනා කරලා මෙනෙහි කරලා. ඒ වගේම උදේ පාන්දර ඉඳන් 6 වෙනකල් සමාධිය වඩන්න තියෙනවද වෙලාව. හැබැයි මේ පළවෙනිටම කරන කට්ටිය 6 ඉඳන් 12 වෙනකල් දවල් පැයකට වඩා කරන්න එපා මේ මොනවාද සමාධි වඩන එක.
පැයකට වඩා දැන් මේ සමාධිය වඩන්නෙත් මෛත්‍රිය ආනාපාන සතිය. ඒක උදේ ගයිඩඩ් මේකක් යයි. තියෙනවනේ මහත්තයා. එතකොට ඒක අනුව සමාධිය වඩන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර ඉරියව් හැම වෙලේම මේක වඩන්න ඕනේ. ඕවා තියෙන්නේ සමාධිය වඩන්න තියෙන ප්‍රීරෙක්විසිට්ස්. ඉරියාපතේ යකට කියන්නේ. ඉරියව් වලට 100 සතිය මතක් කර টয়ලට් එකට ගියත් නැකිට්ටත් මේ දැන් වෙලාවේ දැන් එන සිතුවිලි වෙන්න පුළුවන්, ඇහෙන දේ වෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම හැම දෙයකම හොඳට නෝට් කරනවා. තව තමන් දිහා බලනවා ඉරියව්ව තියෙන හැටි. නැකිටනකොට ඉතින් ඒක ආයි මතක් කළා මෙහෙදි හොඳ තැනක් පුහුණු කරන්න. මෙතන රහත් වෙන්නත් හොඳ වගේ තියෙනවා. හරිම ෂොක්. මාත් බලනවා පොඩි රවුමක් වටේට වඩින්න. කිවරෙච්ච ගාම මම සාමාන්‍ය එළියට වඩින්නේ අර දැන් ඉන්න තැනේ මට ලේසි. දැන් අරෙත් හිටියා හොඳ තැනක් ක්‍රොස්වර්ඩ් නේ මොකද්ද? මේ මෙල්බර්න් වල ගිය පාරක් තිබ්බ තැනක්. හැබැයි මම කාමරෙන් එළියටවත් වඩින්නේ නැහැ. නැත්නම් කුටියෙන් ඇද මොකද මේ කට්ටිය හරි එහෙම යනවා. ඒතකොට මට තිය පුරුදු කාමරේ මට ඉන්නත් පුළුවන් ගුහාවේ ඉන්නවා වගේ. මේක එච්චර එකක් නෙමෙයි. හැබැයි ඔහොම ඇවිදින්න යනකොට තමයි යම් දේවල් කියවලා තියෙනවනේ හොඳට අර ෆ්‍රෙෂ් මයින්ඩ් එකත් එක්ක යම් දේවල් වෙන්න පුළුවන්. දකුණු අප්‍රිකාවේ එහෙමනේ මම තරුණ කාලේ ඔන්න ඔය වගේ මේ වගේ පරිසර ගොඩක්. ඔය ඇවිදින්න යනකොට අර ඩ්‍රයි ක්ලයිමට් එකයි මේ අර ඒ කාලේ හිතුවේ නැහැ ඔහෙ නැචරලි හිත යන ගමන් තමයි මේ අනිත්‍යතාවය ගැන සුභ ධර්ම පරිසරයේ ගොඩක් වටිනවා. එතකොට ඒක බලන්න බුද්ධ වචනේ පොත මේ ඉවර කරන්න බලන්න හෙට දවල් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා. So you in English you read පින්වතුනි මේ කතා කරන වෙලාවේ වුණත් එක එක මිනිස්සු මහා දුක්වල ඉන්නවා. හිතා ගන්න බෑ මේ සසරේ. අමාකයි මට මේ මැවිලා පේනවා. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ අපිට ඉතින් මේ chances අපි දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි වෙන්න පුළුවන්. සමහරට ඉතින් මේක මහා සසර කියන්නේ මහා පුදුම මේකක්. ඒක හොඳට දැනෙන්න ඕනේ. ඒක අර්ථමග්ග සංයුත්තේ බලන්න කිව්වෙත් ජර්මන් හාමුදුරුවෝ කියන්නේ රිට්‍රීට් වලට ඉස්සලා අර ඒ සංවේගය එන්න. නැත්තම් ඉතින් අපිට මේ අර එහෙම ගැම්මක් නැතිකොට අපරාධි. මේක අපිට ඒ වගේ දුක් ප්‍රශ්න වලින් සදාහට මිදෙන අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන් මේ රිට්‍රීට් එක. මේ අපි එක පවුලක එක රටක රස්සාවල් කරගෙන එක ඔහොම ඉන්නවා. ඕක මේ එක මේකක් විතරයි. කර්මයෙන් ගැළපිලා ඔය ටික තියෙන්නේ. වැඩ කරන තැනුයි. ඉතින් හැබැයි අපි මේ මොනවාද මොන කර්මත් ඒ කියන්නේ කී දෙනෙකු කොච්චර ආත්මොම හිටියද එක එක විදියට. මේ වගේ වාසනාවන්ත ධර්මයේ කල්පනා කරන්න පුළුවන් තත්වයකට ආව බොහොම දුර්ලභ අවස්ථාවක්. මල්ලි එහෙම කොහොමද දන්නේ? හරි. මා වෙදර ගිය පාර නේද අපි අර ගිය පාර තිබ්බ අමාරු වලටම මේ බේත් ඔක්කොම තියලා තියෙනවා. දැන් ඒව නෑ. මිනිසුන්ගේ අමාරු තමයි ආන්දරන්න තියෙන්නේ. මට අමාරු නැතේ. චිකන් ගුනිය හැදිලා තිබ්බා ඒ වගේ ප්‍රශ්න තිබ්බා. ඉතින් මම අර කියනවනේ අමාරු ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ මැනික් ළඟ තියෙනකොට කියලා. ඒක මටත් අදාළයි. ප්‍රශ්න බාධා එනවා කියන්නේ මොකක් හරි විශේෂ දේවල් වෙන ගානක් නැතුව ඉන්න ඕනේ පොඩ්ඩක්. මම දැන් ගොඩක්ම අමාරු වුණා. දන්න චිකන් ගුනේ ඒ පාරෙන් ගිහිල්ලා නේපාලෙට ගියා. මම හිතන්නේ ඉන්දියාවට ගිහලා ඊට පස්සේ කට්මණ්ඩු වලදී ඉන්න ගම ආයි මාස 8ක්ම ඒ වගේ ලෙඩක් හැදිලා නැහැ. තාමත් ඒකේ ලාවට ඒවා තියෙනවා. කතා කරන්න බෑ වැඩි පන මහන්සි දානේ අර ස්ටෙරොයිඩ්ස් වලට වළඳන මහත් වුණා. මේ මහත් ඒක දැන් ළඟදී නම් තමයි අර එහෙම මේ in English we read tonight page number 5 I told no page number 5 too no okay don't worry I'll not forget you must be worried when I'm telling the numbers in Sinhalese whether I'll miss it in English. It's from page number 5 to tonight you read it okay everybody 5 to 11 all right 5 to 11 and word of the Buddha before 12 o'clock try to finish tomorrow okay 12 o'clock and Samma Ditti Sutta. Which page is it in English? 319.
Okay, 319. That one, read in today in your room or in the outdoors. Try to read it today. 319. Note down that. Yeah, that's okay. And meanwhile, read also the word of the Buddha, the book. Before 12 tomorrow, try to finish it. So who are doing the second time also, they can do the same, but with the more, you can practice samadhi. Okay, if you feel you're with the samadhi, you try to read this, try to master that kind of applying what you're reading to you and trying to see the Dhamma in your mind. These things you try to, do it more. While you're walking meditation, ඇවිදින භාවනාවේ එහෙම ඒවා අර මෙහෙම ධර්මයේ හිතෙන් බලන එකයි ධර්මයේ ගලපන එකයි ඔය කියවන එක අන්න ඒක වැඩියෙන් කරලා බලන්න දැන් මේ දෙවනි පාර කරන කට්ටිය ඔය හරියටම යෝනිසෝමනසිකාරය ගන්න එක ඊට පස්සේ සමාධිය වඩන්න කියවන්න අනේ මාරුවට කරන්න දැන් හිතන්න ගුහාවක තනියම කැලේක ඉන්නවා කියලා එහෙම කරපුවා තමයි ඔය මොනවාද කෙලසින් මොනවාද කියන්නේ භූමිතෙල් ලාම්පු වලින් තමයි අපි බැලුවේ කාලේ සූත්‍ර ඒවා සුන්දර කාලවල ඇත්තටම ඉතින් අර අඩු ගානේ මේ సౌందර්යවත් වැඩි බැලුවේ නැහැ. ඒකත් කාමුකයි කියලා හිතලා. මෙහෙම කමටහන තියාගෙන කායගත සතියෙන් තමයි දානශාලාවට වැඩියේ. අන්න ඔහම පුහුණු වෙනකොට දේවල් වෙනවා. ඒක ඉතින් ඔය අපි කරපු විදිය කියන්නේ දේවල් ගොඩාක් දේවල් වෙනවා. දේවල් වෙනවා කියන්නේ ඊට මහා දුකක් මේක අස්සින්න ගියොත්. දුකක් කියන්නේ කෙලෙසුත් එක්ක. කෙලෙස් අපේ තුල කෙලෙස් හැදෙන එක ඊට මහා විශාල ප්‍රශ්නයක්. බාහිරින් එන ප්‍රශ්න වලට වඩා අපි ලෝකේ ඒක විඳින්නකොට කෙලෙසුත් එක්ක අපි හිත පොඩිනේ. හිත කෙලෙස් වලින් නිදහස් වෙනකොට විශාලයි. ඒක Tamanට ගානක් නෑ ඊට පස්සේ. එතකොට ඒක නැති කරගන්න බැරි කමක් නෑ මෙහෙම ඉද්දි. ඒක අඩු වෙලා හරි අඩුම වුණොත් දුක අඩු වෙනවනේ සෑහෙන වෙනසක් වෙනවා. ඉස්සර අත්දකින්න දේම අත්දකි. හැබැයි අර විදිහට දුකෙන් අත්දකින්න එක අඩු වෙයි. ඒක සනීපයි. හරි සැනසෙල්ලක්. එතකොට අද මම ඕනනම් ටිකක් මේවා කරන්නද. කියන්නේ හෙට තියෙනවානේ හෙට ෆුල් ඩේ. අද වෙන්ස්ඩේ නේද? Thursday, Friday, Saturday. Thursday. හෙට කන්ද වර්ගය ඉවර කරොත් තසලායතන වර්ගය. It's almost like you're trying to replace our defiled narrative with the Buddha's pure narrative. Yes. And if I keep replacing my defiled narrative with his really pure narrative, Yes. then maybe my mind will incline in the same direction as his. Yes, to the Buddha. I'd like that. Yes. correct. It's a kind of this actually is the best friend we can have. And I tell, like, as you get older, you should more remember and your thoughts should be more with like the Buddha, what he's telling and all that. All other things should not come to your mind slowly. So that becomes very predominant in your, whatever you're doing. So that should come towards the end of your life. You should get increased more in that direction. So rather than remembering, say, like, something that from the world or something, but what he said, what kind of insight you got, that should come more and more as you go, as time passes. Instead of thinking, oh yes, when I was 2-year-old, I sat on that step and Correct. that kind of rubbish, which is completely Yes. Even memories and. But I had a good memory this time in Melbourne. Anyway, like it's one of my classmates who we were like actually we were going to run away from school to become monks. This is a very special friend, I think. So at the age of 9, so he has been waiting to meet me long time, so many times missed after 31 years or I think something. No, not that, like 40, I don't know. We were 9 years, so now I'm 54. So
that time he has, and he remember marble that he stole. He said, I had a magic marble, which I used to win always with it. So he has stolen that. He brought me marbles back after so many years. And I really treasured it, whatever it is, because it's like, it's a funny karma, like coming back again. And yes, he remember that time. I told him after the age of 18, like, I rarely go back to memories. And just to tell the story I had told about that incident. Like only at the age of 9, I got this thought of like a romantic feeling to be a monk. At the age of 18, of course, I had this kind of some insight, and then it was clear it's a meditation to become a monk. And like that, and after 28, when the age of 28, then I really, but meanwhile practice. So after the age of 18, I was really, like I was enjoying peace, and but I had to face challenges of fulfilling father's duties like that. So that cleared my karma more. That's all. But I was separated, quite separated from things around me, even the family, that I stay in a room, just come for food, like that, and they respected very much. Some were bewildered, or, my father was confused, worried, what has happened to me. But they did respect, because they saw, like, I was practicing what I was like that time. And slowly he also, got very, very convinced. Finally, he has to face old age and all that. He thought only hope was my way. I felt so this thing. A lot of people, they as time goes on, they realize whatever material or possessions, this, all that, it just leaves you. And you really think this is going to be forever, and your career and all that, you hang on to that. And then suddenly at an age you come that, like some try to commit suicide. I got recently his father nearly, because losing that position, everything. So some will get intoxicated. But luckily my father had me for that part. He really developed into the end of his time. I think you also, your mother, no? You gave her the book and last time. Very good. Yeah, she passed away. Oh, really? When? Since last time, May 10th. Oh, okay. Last year. Yeah. And then you were able to... Now I can practice more. Yeah. I mean, the care was a type of bhakti. Yeah. But I understand. Now I am still have to look a bit to my mother and like that. But I take it as a very good opportunity you had. She's 94, so, a good woman. She's now a deva. Comes to visit while we're meditating in the room sometimes. And I understand. Okay. I invited her to come, so she's probably sitting around here somewhere. Okay. So Very it's good. not like she's gone or anything, because she didn't get to Nirvana, poor darling. But, so now I have time to... understand. Put more effort. down. You look quite clear, I feel this. Very good. Well, maybe I'm doing the right thing for a change. Oh, really? Hopefully. Today or this time or generally all the time? Yeah. No, if you get more detached, and I mean, it's a great thing in your life, but it's your the thing is destiny. I feel is very strong, even in this kind of very different this thing. You're just stuck. You're sticking to kind of, it's an old, very strong force. Like my teacher coming all the way from Germany, and like find the way, and he has his own way of like old time charika and all that. So it's like he's really he's very clear about his way. It was so some are like that. So there's no problem. That's it's a continuation of what they have already been going for a very long time. So. මම අරකත් සිංහලෙන් කියන්න නේද පොඩ්ඩක් ඉන්න. නැත්තම් මාව එලවයි මේ සිංහල කට්ටිය ඔක්කොම. නෑ කවුරුත් හාමුදුරන්ට මොන මේකක්වත් නෑ. ඉස්සර හාමුදුරෝ ලංකාවේ ඉන්නකොට ඔය යාළුවෝ එහෙම ඉන්නකොට මම ෆයිට් කරනවා මේ මම සිංහල මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති නෑ. හේතුව මේ කඩුව ගහනවා කියලා.
ඒ කාලේ මේ මොනවාද ඔය ළමයි ඉන්න කාලේ ඔය ඉස්කෝලේ. ඉතින් යාළුවෝ ටිකක් දැක්කනේ වෙනම ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන අර ඉනි බ්ලයිටන් පොතුයි ෆේමස් 5 ඔවා කියනවා. ඉතින් ඔවා දැක්කම මට අසුන්නේ අර නිකන් කට්ටියක් පාත් කරලා කට්ටියක් උස් කරලා නොහොම. ඉතින් මම ඕන කයිද පිටරට යන්න ඕනේ දකුණු අප්‍රිකාවට ගියා. ආයි සිංහල හොඳටම අමතක වෙන විදියට අවුරුදු 14නේ ඒ වයසේ ඉතින් අර ඔළුවේ ඉතින් ඊට පස්සේ ලංකාවට ආම ඔන්න ධර්මයේ ඉතින් මට ඉංග්‍රීසියෙන් ධර්මයේ කියවලා ඒවක් ගන්න හරි උදව් වුණා. ඔය සිංහලෙන් ඔය ගැඹුරුවට වචන වලින් දාලා තියෙන ප්‍රශ්නේ මුණ ගැහුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඉතින් දැන් මේ මෙහෙට ආම ගොඩක් මංගාවට එන්නේ ඉතින් සම්බන්ධකම් තියෙන සිංහලෙන්ම නිවන් දකින්න ඒවට ආස කරන කට්ටිය. පස්සේ මේ මෑතක අවුරුදු 2ක් තුල තමයි මම සිංහල හොඳටම හොඳ වුණා මේ කියවන්න ගිහිල්ලා මේක. මේක නෑ ඔළුව නිකන් මෙහෙම කරකවන. ඉතින් කමන්නේ ඉතින් හාමුදුරන්ට ගොඩාක් කාලයක් මේ ගෑනුද පිරිමිද මොකද්ද මේ කාම ලෝකේ සංඥා ලකුවට මේවා නිකන් මායාවල් වගේ දේවල් තේරෙනව නේද? මේ ධර්මයේ හරියට ප්‍රායෝගිකව කරනකොට ඒක Tamanට හොඳට එන්න ඕනේ. මොන රටකදී පොදුනේ ඒවා එකක්වත් අදාළ වෙන්නේ නැහැ මේ ඇඟ පංච උපාදානස්කන්ධ මම කිව්වත් දන්නේ අර LTTS යනකොට මම අර එහෙම LTT කියලා හැම සංඥාවක් නැහැ මේ රූප වේදනා සංඥා කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් තමයි ඔක එන්නේ. ඔක දැන් ඔය තනියම ඉන්නකොට පොඩියට Tamanට මේව ඇත්තටම වැටෙන්න අවස්ථා එනවා. අන්න එතකොට අර බිදෙනවා අර අවිද්‍යාව. ඒ Tamanගේ මොලේ තිබ්බ අර මේ රූපය ගැන වේදනා සංඥා ගැන මම කියලා ගන්න එකම. ගෑනු පිරිමි කෙසේද ගෑනු පිරිමියවත් වෙනස් වෙනවා අර මේ මොනවාද ධ්‍යාන වලට එහෙම යනකොට සමාධියට එනකොට. එතකොට මේ කාම ලෝකෙදී රස කෑමවල වල එහෙම රස ඒවා එහෙම උඩක් අඩු වෙනවා. අර ලස්සනයි කැතයි මෙයා ඉහළයි පහළවයි ඒව කියලා කාම ලෝකයේ වලින් නිදහස් වෙනවා. ඉතින් මේවා එක අපි මේවා ප්‍රායෝගිකව කෙරෙන්නේ නැති ඉඳ තමයි මිනිස්සු ගොඩක් කෙලෙසුත් එක්ක අමුතු විදියට ලෝකයක් බල ඉන්නේ අර ඒ කණ්ණාඩිත් එක්ක අර දූවිලි තැරවිච්ච මඩ තැරවිච්ච කණ්ණාඩි වලින් තමයි අපි දැන් මෙතනට ඇවිල්ලා දැන් මෙහෙම යනකොට හරි අඩු ගානේ ඉස්සර වෙච්ච ඒවා දුක් වෛර අරවා මේ ඔක්කොම ඇති කරන් ඉන්නවා. දැන් මේ රිට්‍රීට් එකේ මම දැකලා තියෙනවා දුක් ඔය ඥාති ළඟ අය මැරිලා එහෙම මේ රිට්‍රීට් එකෙන් පස්සේ තමයි අර ආඳුනේ දැන් තමයි අර දුක නැති උනේ කියලා. නැත්තම් රාගසිතුවිලි එක මහත්තයෙක් කිව්වා රිට්‍රීට් එකෙන් පස්සේ තමයි හම්බුනේ රාගසිතුවිලි පාලනය කරන්න පුළුවන් උනේ කියලා. ඉංගලන්තයක මහත්තයෙක්. එයා රිට්‍රීට් අරම ගොඩක් කරපු කෙනෙක්. ඉතින් අවිද්‍යාව නැති වෙනකොට කෙලස් ඉක්මනටම අඩු වෙනවා වෙනස් වෙනවා. නැත්තම් වැඩක් නැහැ මේවට ඇවිල්ලා. හරියම වෙනසක් තමගේ මොලේ. මම හෙට තමයි අනිත් ඒවා කොටකින් මම සක්කපඤ්ඤ සූත්‍ර කියුවේ නේද පින්වතුන්ට? කිව්වේ නැද්ද? කිව්වේ නැහැ කියලා කියන කී දෙනෙක් අත උස්සන්න බෑ. එහෙනම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියප එක තේරුන්නේ නැහැ. එතකොට හරියන. නැත්තම් බොරුවට කට්ටිය හිටියොත් සිල් අර ලංකාවේ අර මොකද කියන්නේ මොකද සංකාවෙන් ඉන්න කට්ටිය ආසයිනේ මේ ඔය උන් තරම් ඉන්නේ හාමුදුරුවෝ ඒගොල්ලෝ ගෙනල්ලා කිව්වනම් හරි එතකොට අර සිංහලෙන් බන මම දන්නවා මාව මග අනිවාර්යයෙන්ම එනවා ඇත්තේ මොකක් හරි නිවන් දකින්න මොන හරි ප්‍රැක්ටිස් එකක් නැත්තම් තේරුමක් නැහැ. සක්කපඤ්ඤ කියන එක දන්නවද පින්වතුන්ට තේරෙනවද කොහෙද මේක මේ තියෙන පිටුව හරි පොඩ්ඩකින් 234 නේ. සක්කපඤ්ඤ සූත්‍රය එක්කලක භාගතුන් වහන්සේ රජගහ නුවර අසල ගිජ්ජකු පව්වේ වසනසේක. එක සක්‍රිය භාගතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණ වැඳ පසෙක සිට ස්වාමිනී මෙහි සමහර සත්‍යෝ මේ වචනේ මට්ටියක් ගැටලු කියන්නේ මේක මට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න තන මේ ආත්මෙම කියලා මම ඒක තියෙනවා එතන මේ ආත්මෙම පිරිනිවන් නොපාති. එනම් ඊට හේතුව කුමක්ද? ප්‍රත්‍ය කුමක්ද? ස්වාමිනී සමහර සත්‍යෝ මේ ආත්මෙම පිරිනිවන් පාති. එනම් ඊට හේතුව කුමක්ද? ප්‍රත්‍ය කුමක්ද විමසිය. දේවේන්ද්‍ර අසින් දත යුතු ඉෂ්ඨකාන්ත මනාප ප්‍රියගති ඇති කාම සහිත ඇලුම් කටයුතු රූප තිබේ. භික්ෂුව නම එය පතයි නම් ගුණ කියයි නම් ගැලී සිටි නම් පතන ගුණ කියන ගැලී සිටින ඔහුගේ විඥානයේ එය ඇසුරු කොට දැඩිවගෙන පවතී.
දේවේන්ද්‍ර උපාදාන සහිත භික්ෂුව පිරිනිවන් නොපායි. කනින් දත යුතු ශබ්ද, නාසයෙන් දත යුතු ගන්ධ, දිවෙන් දත යුතු රස, කයින් දත යුතු පොට්ටබ්බ, මනසින් දත යුතු ධර්ම තිබේ. භික්ෂුව නමය පතයි නම් උපාදාන කොට පවති. උපාදාන සහිත භික්ෂුව පිරිනිවන් නොපායි. දේවේන්ද්‍ර ඇසින් දත යුතු රූප, මනසින් දත යුතු ධර්ම තිබේ. භික්ෂුව නම ඒවා නොපතයි. උපාදාන රහිත භික්ෂුව නම පිරිනිවෙයි. දැන් ඕකාරම් අර හුස්මට අන්තිමට තියාගන්න පුළුවන් එකත් එක්ක ගලපලා කල්පනා කරන්න පුළුවන්. ආසාව පොඩ්ඩක් හරි තියෙනවා නම් අරම තියාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඕක හරි මේ අද මේ සූත්‍රවල සාරයක් අරන් තමයි ජර්මන් හාන්දර ඔය කතාව තේරුම් කරලා තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ඕක වටහා ගන්න මේ ඒ තණ්හාවත් එක්ක මේ වැඩ කරන්න ඇති මේ තණ්හාව ඇලෙන මේ අවිද්‍යාව, තණ්හාව, විඥානය. අවිද්‍යාව දුර වෙනකොට තණ්හාව වෙන්නේ නැහැ. තණ්හාව දුර වෙනකොට අර වගේ විඥාණයට මෙම අරමුණු වලට යන්නේ නැහැ. ඔහොම ඔය සම්බන්ධ උපාදාන රහිත භික්ෂු නම පිරිනිවේ. දේවේන්ද්‍ර සමහරව මේ ආත්මෙම පිරිනිවේ. එනම් ඊට හේතුව මෙයයි, ප්‍රත්‍යමයයි. මම හෙට සලායතන කන්ද මේ මොනවාද? මොකද්ද මේ කන්ද වර්ගයේ හෙට තමයි කමඨහන්නේ විශේෂ එකක් පටන් ගන්නෙ. අද අර ටික බලන්න බුද්ධ වචනය මේකට ඉස්සලා බලන්න. ඒක තියෙන දැන් මෙහෙම එකක් කරන්න. මොකද හෙට දැන් මම දවල් වෙලා මේ ඇවිල්ලා කියන්නේ මේ වගේ ඉඳ තියෙනවා. ඒකින්ද මේක පොඩ්ඩක් පටන් ගන්න. හෙටම හෙට Thursday, Friday, Saturday. ඔක 16 වෙනි පිටුව කමක් නැහැ මේ ලොකු පොතේ. හෙට මේ මොනවාද? හෙට අර බුද්ධ වචනය පොතයි ඒවත් කරන ගමන් හිමීට මේකත් පටන් ගන්න පොඩ්ඩක්. අරම දැන් මොකද්ද දෙවෙනි පාර කරන කට්ටියට ඒක සමාධියත් වැඩෙන විදියට රෂ් කරන්න එපා. මේක හැබැයි එකක් දෙකක් ඕනනම් පටන් අරන් එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මේක නකුල පිතු සූත්‍රය. මේකේ බුදුහාඳුර ගාවට එනවා වයස ගිය මොකද කියන්නේ මේ ගෘහපතියෙක්. ගිහි කෙනෙක්. එයා ඇවිල්ලා අහන ඔයා වයසයි මට කෙටියෙන් බණක් කියන්න කියලා. බුදුහාඳුර කියනවා මගේ දැන් වයසයි නාකි මට කරගන්න බෑ. ඒතකොට එයා කියනවා බුදුහාඳුර කියනවා මේ ඇඟ ලෙඩ වුණාට හිත ලෙඩ නැතුව තියාගන්න කියලා. ඊට පස්සේ සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ හම්බ වෙනවා හරි ප්‍රභාස්වර පෙනුමකින්. ඒතකොට අහනවා බුදුන්ගෙන් මේ ධර්මය ඇහුවද කියලා. ඒතකොට කියනවා ඔව් කියලා. ඒතකොට මොකද්ද කිව්වේ කොහොම මේක කියනවා. ඇඟ ලෙඩ වුණාට හිත ලෙඩ නැතුව තියාගන්න කියලා. ඊට පස්සේ අහනවා ඇහුවද තව විස්තර ඇහුවද ඇඟ ලෙඩයි හිත ලෙඩ නැතුව තියෙන්නේ කොහොමද? ඇඟ ලෙඩයි හිත ලෙඩයි ඇඟ ලෙඩයි හිත ලෙඩ නැතුව තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒතකොට කියනවා නෑ කියලා. ඊට පස්සේ සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ තේරුම් කරනවා. පළවෙනිටම තේරුම් කරන ඇඟ ලෙඩයි හිතත් ලෙඩයි. ඊට පස්සේ තේරුම් කරන ඇඟ ලෙඩයි හිත ලෙඩ නැතුව තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක 17 වෙනි පිටු ඊළඟ පිටු වෙනවා අන්තිම පරිච්ඡේදයේ. ගෘහපතිය ලෙඩ ශරීර ඇතිව ලෙඩ සිත් ඇතිවන්නේ කියලා. දැන් මේවා කියවනකොට එක ක්‍රමයක් තියෙනවා කියවන්න. මෙහෙම පහසුවෙන් ඉඳ ගන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔහොම සමහරට අපි බිම ඉඳගෙන පුරුදු නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තට ඇඟ අර එහෙම අමාරුවෙන් වගේ නෙමෙයි. පුටුවකුණත් කමක් නැහැ. මේ ඇඟ ගැන වැඩි හිතන්නේ නැති, නිින්ද යන්නේ නැති ඉරියව්වකින් ඇඳේ හැලුණත් කමක් නැහැ. නිින්ද යන්නේ නැත්තම්. එහෙම පහසු ඉරියව්වක තමයි මේක කියවන්න ඕනේ. එතකොට මේ කියවන්න ඉස්සලා භාවනාවක් වගේ මේක බැලෙන්න නම් පළෙන්ටම හොඳට ශබ්ද වලට සවන් දෙන්න. So when you're reading these suttas, honda shabda walata actually it's like a meditation. You have to read them. Okay, so when you're reading, it's not like it's not just like a reading. You have to check whether your attention is in the present moment. So make sure when you sit down in a comfortable place, it maybe in the bed even doesn't matter. Okay, as long as you don't fall asleep and you don't think about your body too much. Okay, in a way you're alert. So first you hear the sounds you're hearing. Hondata shabda monawada kiyala ahanna balanna meke ahanna. With relaxed mind you must try to pay attention what are the sounds you're hearing. Take a deep breath and
relax. Don't try to think also. හොඳට තැම්පත් වෙන්න මේ ශබ්ද මොනවද කියලා අහන්න බලන්න. මෙතන කිසි ශබ්දයක් ඇහෙන්නේ කවුරු පිටු මේවා කරනවා අද්ද ඇහෙනවා. ආයි පිටු මේවා එනවා ඇහෙනවා. කමන්නේ ඒක ඇහෙන්න දෙන්න. ශබ්දයක ශබ්දයක් ඇහෙනවා. මයික් එකේ ශබ්දයක් ඇහෙනවා. ආයි මයික් එකේ ශබ්දයක්. හොඳට අහගෙන ඉන්න. එහෙම අහගෙන ඉන්නකොට තමන්ගේ ඇඟේ ක්‍රියාවලියක් pay attention to the sounds you are hearing right now. While you are paying attention to the sounds, relaxingly meanwhile, you will notice a physical function within you. That you're in-breathing and out-breathing. එම් බහාගෙන ඉන්නකොට තමන්ට මේ ඇඟ තැම්පත් කරන් කයේ යම් ක්‍රියාවලියක් අවධානයට ඒවි. හුස්ම උඩට ගන්නවා පල්ලෙහාට අදිනවා. දැන් කිව්වම ඒක බලයිනේ එහෙම නෙමෙයි. ඒ කිව්වම දැන් දැන් මම එහෙම කිව්වම එතකොට හුස්ම අදින හැටි එහෙම බලලා හරියන්නේ නැහැ. Now when I tell, you will notice the in breath and out breath. But now when I tell like that, you will pay attention. No, not like that. It should be, first you must try to relax and pay attention to the sounds. And keep on trying to listen relaxingly. Then you kind of go to a kind of, just being aware. Okay, in that state, you will notice naturally a physical what's happening. You notice the in-breathing and out-breathing, which all the time you are not really noticing. You're talking, you're doing this, you're thinking. When it happens naturally, but when I say you will try to pay attention, not like that. When it happens naturally, you have come to that present moment. That's how to know that your attention has come to the present moment. And then you can start reading the books. අර පොත්තික අර විදියට ස්වභාවිකව අර අවධානය ආම තේරෙන්න ඕනේ වර්තමානට හිතාවා කියලා. අන්න ඒ වගේ තැම්පත් වෙලා තමයි ඔන්න මේ පොත කියවන්න ඕනේ. එතකොට ගෘහපතිය ලෙඩ ශරීරය ඇතිව ලෙඩ සිත් ඇතිවන්නේ කෙසේද? ගෘහපතිය මේ ලෝකයේ ආර්යයන් නොදකින ආර්ය ධර්මයේ අදක්ෂ ආර්ය ධර්මයේ නොහික්මුණු නූගත් පෘථග්ජනයා රූපය ආත්මය හෝ ආත්මීය රූපයත් එක්කයි හෝ ආත්මීය රූපය පවතී හෝ රූපය ආත්මය පවතී හෝ රූපය මමයි මාගේ රූපයයි කියා දැන් ඔහොම කියවන ගමන් මෙහෙම ගලපන්න ඕනේ. මගේ ඇඟ තියෙනවා, මගේ හිතෙන් මං හිතනවා මේ මම කියන එක නම් මේ ඇඟේ ඉන්නවා, මම කියන එක නම් මේ ඇඟෙන් පිට ඉන්නවා. දැන් මේක අමුතු හිතන විදියක් එන්නේ. මේක බුදුන් වහන්සේ නිවන් දක්වන එක. අපි සාමාන්‍යයෙන් මම කියලා හිතාගෙන ඉන්න විදිය අපි තව අවධානයකට එනවා. මම මේ කියන එක නම් මේ රූපය ඇතුලේ ඉන්නවා, මම කියන එක නම් මේ රූපේ එළියේ ඉන්නවා. අන්න ඔහොම ඒ දෘෂ්ටි. එතකොට අපි ඒක මෙහෙම හිතෙන් දාලා බලන්න ඕනේ. මම කියලා හිතාගෙන ඉන්න හැටි මම. මම කියලා හිතාගෙන ඉන්න හැටි. තේරෙනවද? එතකොට ආත්මේ රූපේ පවතී හෝ රූපේ ආත්මේ පවතී හෝ රූපේ මමයි මාගේ රූපයයි කියා හෝ තණ්හා දිට්ඨි වශයෙන් ගිලගෙන සිටි. ඔය තණ්හාවයි දිෂ්ටි හැදෙන එකයි එකට එන්නේ. තණ්හාවයි දිෂ්ටි හැදෙන එක එකට එන්නේ. දෙහි කපන්න පුළුවන් එකපාරම. තණ්හා දිට්ඨි. හරිද? දිට්ඨි කියන්නේ මිත්‍යා දිට්ඨිය මම කියලා ගන්න එක මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්.
එතකොට රූපේ පෙරලීමෙන් එතකොට තණ්හා දිට්ඨි වශයෙන් ගිලගෙන සිටි. මම රූපේ වෙමි. මාගේ රූපයයි ගිලගෙන සිටින හුගේ ඒ රූපේ ජරා මරණයෙන් පෙරලේ. දැන් ඔහොමනේ අපි සාමාන්‍ය අපි එහෙම ඉතාලි ඉන්නවා. එතකොට අපේ ඇඟ වෙනස් වෙනවා. කොණ්ඩේ වෙනස් වෙනවා, සුදු වෙනවා. එතකොට අපි ඩයි ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි ඒක වෙනස් කරනවා, දත් හැලෙනවා, අපි දත් දා ගන්නවා. ඒ වගේ අපේ කියලා හිතාගෙන අපි මේ විදිහට පෙනෙන්න ඕනේ කියලා හිතාන අපි ඉන්නවා. අර මෙල්බන් වල හරි පුදුමයි. මට දුකයි අහන්න මොකද්දොත් වගේ සුදුම සුදු වෙලා. හැබැයි ආ මොනවත් නෑ. එහෙම මෙයා හරියට ධර්මයට පුදුම ආසයි. මේ එයා කියනවා ඉස්සරින්ද හරියට ප්‍රශ්න අහනවා. මේ මොකක් හරි හේතුවකට සුදු වෙලා හැබැයි ආ එහෙම මොනවත් දාන්නේ නෑ. ඕමම ඉන්නවා. ඔහුගේ ඒ රූපේ ජරා මරණයෙන් පෙරළේ වෙනස් වෙයි. රූපේ පෙරලීමෙන් වෙනස් වීමෙන් ඔහුට දුක්ඛ දෝමනස් උපායසේ උපදී. ඔය මානසික බෙහෙත් කරන්න වෙලා තියෙනවා සමහරට ඔය රූප රජිනිනේ. රූප මේවා කරන මට සයිප්‍රස් වල ඒ හිටපු රූප ප්‍රධාන මේ රූප රජිනිය රටේ මගේ අර සයිකොලොජි ටීචර් තමයි යාට කවුන්සලින් කරේ ලෙක්චරර්. එයා මට ඒ කතාව කිව්වා. කොහොමද මේ හිප් එකේ පොඩි මේකක් වෙලා චූටි මොකද ඇක්සිඩන්ට් එකකදී හිත හදා ගන්න බෑ. ඉස්සර මට ආරංචි වෙයි දිවිනසා ගත්තත් කියලා දතක් ගැලුවා කියලා කෙනෙක්. ඒක මොන හේතුවද දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අර එකට එක වුණාක ඒක මම හිතන්නේ වෙන මොන හරි වුණා කියලා මට ආරංචියක් තිබ්බා. ගොඩාක් ඉස්සර. ඉතින් මං හිතනවා මේ දැන් දත ගැලෙනට වඩා දිවිනා ගන්නේ ඔක්කොම නැති වෙනවා. ඒ කොහොම කරගත්තත් දන්නේ නැහැ. මොකක් හරි වෙන බලපෑමක් තියෙන්න ඇති. රූපේ පෙරලීමෙන් වෙනස් වීම ඔහුට දුක්ඛ දෝමනස් උපායස උපදී. වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ආත්මයයි හෝ ආත්මේ වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ඇතකයි හෝ ආත්මේ විඥානේ පවතී හෝ විඥානේ ආත්මේ පවතී හෝ දකි. විඥානේ මමයි මාගේ විඥානය. දැන් මෙතන ඉස්සර ඉඳන් අපි ඔය හිතපු දේවල් අපි දැන් තව පෑ ගානකට ඉස්සෙල්ලා දැකපු දේවල් අහපු දේවල් දැනිච්ච දේවල් ඔක්කොම මම කියලා ගත්තනේ. දැන් එන එකට උඩත් අපි මම කියලා ගන්නවා. දැන් මේකෙන් තමයි පොඩ්ඩක් ඔන්න මම නෙමේ මේක වෙන එකක් කියලා මම කියලා ඒක ඇතුලේ අපි දෘෂ්ටියක් හදාන් තියනවා කියලා අපිට දැන් තමයි දැන් මේක කියවනකොට පොඩ්ඩක් මතක් කරවන්නේ. විඥානේ පවතී හෝ විඥානේ ආත්මය පවතී හෝ දකි. විඥානේ මමයි මාගේ විඥානේ ගිලගෙන සිටි වැඳගෙන සිටි. ඔහුගේ විඥානේ පෙරලේ. එහෙම දෘෂ්ටි වලින් අල්ලගෙන ඉන්නකොට ඔය වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙනවා කියන්නේ අපිට කවරි බැනගෙන එනවා. මොකක් කරේ අපි කියමුකෝ. අපි දැන් එහෙම හොඳ තත්ත්වෙන් තිබිලා හොඳින් හිටපු කෙනෙක් එක්ක වෙනස් වෙනවා. එනකොට ඒක අපි කියලා හිතනවා. අපිට වෙනවා අපි ඒක පර්සනලි හරියට ගන්නවා. මාගේ විඥානේ ගිලගෙන සිටි වැළඳගෙන සිටින ඔහුගේ විඥානේ පෙරලේ වෙනස් වේ. විඥානේ පෙරලීමෙන් වෙනස් වීමෙන් ඔහුට දුක්ඛ දෝමනස් උපායස ඇති වේ. ගෘහපතිය මෙසේ ලෙඩ ශරීරයත් ලෙඩ සිතක් ඇති වේ. ගෘහපතිය ලෙඩ ශරීරය ඇතිවත් ලෙඩ නැති සිතක් ඇතිවන්නේ කෙසේද? ගෘහපතිය මේ ලෝකේ ආර්යයන් දක්න ආර්ය ධර්මයේ දක්ෂ ආර්ය ධර්ම හික්මුණු උගත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා රූපේ ආත්මයයි නොදනි. ආත්මේ රූපයත් එකයි හෝ නොදනි. ආත්මේ රූපේ පවතී හෝ රූපේ ආත්මේ පවතී හෝ නොදනි. රූපේ මමයි මාගේ රූපයයි තණ්හා දෘෂ්ටි වශයෙන් නොගෙන නොබැඳෙන සුළුව සිටී. රූපේ මමයි මාගේ රූපයයි තණ්හා දෘෂ්ටි වශයෙන් නොගෙන වැළඳ නොගන්නා උගේ ඒ රූපේ ජරා මරණයෙන් පෙරලේ. වෙනස් වේ. රූපේ පෙරලීමෙන් වෙනස් වීමෙන් ඔහුට දුක්ඛ දෝමනස් උපායසේ නූපදී. ඒක මෙහෙම අර විදිහට නැවතිලා කල්පනා කරගෙන හිමීට බලා කියවන්න ඕනේ. මම හයියෙන් බෑ කිව්වේ. හැබැයි ඒක තමන් නැවතිලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න ඕනේ. දෙවෙනි පාර කියන කට්ටිය ඉන්නවනම් ටිකක් නැවතිලා භාවනා කරන් ඉන්න ටිකක්. කියන්නේ අර වගේ සමාධිය වඩන්න මොනවත් හිතන්නේ නැතුව. එහෙම ඉඳලා කියවන්න පොඩ්ඩක්. පළවෙනි පාර කරන අයට ඕනම් පුළුවන් පැය කීපයක් හෙට දවසේ අද ඕක හෙට පුළුවන් පටන් ගන්න මේ කියවන එක. හෙට දවසේ පුළුවන් එහෙම චුට්ටක් කරන්න. හැබැයි මම පිටු ගානක් කියන හින්දා ඒක ටිකක් ඉක්මනට කියවන්න වෙයි ඊට පස්සේ. මම කිව්වේ පැයකට වඩා සමාධිය ගන්නත් එපා කියලා. 6 ඉඳන් 12ටත් 12 ඉඳන් 6ටත් හැන්දෑවේ පැයකට වඩා වඩන්න එපා. කියවන එක වැඩියෙන් කරන්න. දෙවෙනි පාර කරන කට්ටියට හිමීට ඔච්චර කියවන්න ඕනෙත් නෑ.
ඊට පස්සේ මේක මට ගොඩක් ලේසි කළා ඇත්තටම. පතම හේතු සූත්‍රය 33 වෙනි පිටුව. මම ආස නැහැ මේකට යන්න අපි කමන්නේ. ඔය ඇති නේද පොඩ්ඩක් ඉමු. හෙට ඒක කරමු. මේ වැඩි පටන් ගන්න අරකද. මේක විතරක් බලමු 55 වෙනි පිටුව. මේකේ මාක්ස් මේ පොත් මාක් කරලා ලංකාවෙන් එව්වද? අර ඉස්සර ප්‍රෝග්‍රෑම් වලින්. එහෙම. ඔය කාලේ මාක් කරලා තිබ්බනේ. හරි. මේකේ මාක් 55. මේ මෑනියුත් ඔක්කොම ගිය පාර ඔක්කොම කරලා තිබ්බනේ. ඒක. උපය සූත්‍රය මහණෙනි උපේ සහිත නම් සසරින් නොමිදුනේ වෙයි. උපේ රහිත වූයේ සසරින් මිදුනේ වෙයි. මහණෙනි රූපයට පැමිණි කර්ම විඥානේ රූපේ අරමුණු කොට රූපේ පිහිට කොට පවතී. තණ්හාවෙන් තෙත්ව වැඩිවීමට දියුණුවට මහත් බවට පත් වෙයි. වේදනා සංඥා සංකාරයට පැමිණි විඥානේ වේදනා සංඥා සංකාරය පිහිට කොට පවතී. තණ්හාවෙන් තෙත්ව වැඩිවීමට දියුණුවට මහත් බවට පත් වෙයි. මහණි යමෙක් මෙසේ කියයි නම් මේ රූපය හැර වේදනා හැර සංඥා හැර සංස්කාර හැර විඥානි ඊම යාම හෝ මැරීම ඉපදීම හෝ වැඩිම දියුණුව මහත් බව පනවමි මේ සිදු නොවේ. මහණෙනි ඉදින් රූප ධාතුවේ වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ධාතුවේ විශ්වගේ රාගය දුරු වූයේ නම් රාගය දුරු වීමෙන් අරමුණු සිඳ ලද බැවින් කර්ම විඥාණයට පිහිට නොවේ. පිහිට නොලත් විඥානයේ වැඩිවීමට නොපැමිණ ප්‍රතිසන්දියගෙන නොදී මිදේ. මිදුණු නිසා තනි නැවතුණු හේයින් සතුටු වේ. සතුටු වූ නිසා තැති නොගනි. තැති නොගෙන තමා කෙරිම පිරිනිවේ. ජාතිය ශේවිය රහත් බව සඳහා නිකක් නැතයි දනි. මම එතනින් එහාට බලන්න හෙට මේ ඒකෙත් පොඩ්ඩක් බලෙන්ද අර බුද්ධ වචන ඉවර කරන ගමන් මේ බුද්ධ වචන ඉවර කරන ගමන් සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය අදම ඉවර කරන්න. හෙට අරක පොඩ පටන් අරන් 12න් පස්සේ ටිකක් වේගෙන් බලන්න වෙයි. කවුද මේ දෙවෙනි පාර මේ කරන මේ කට්ටියට. පළවෙනි පාර කරන කට්ටියට. දෙවෙනි පාර කරන කට්ටියට එහෙම ඔච්චර ඕනේ නැහැ. ඒක මේ හිමීට අරකේ මුලට පටන් නකුල පිතු ඒවා බලන්න. මේ බල්ලා සක්මන් කරනකොට ඒ මතක් කරගෙන පොඩ්ඩක් කල්පනාවට ගන්න බලන්න. මම සක්මනත් පෙන්වන්නද අද මම දන්නේ නැහැ. කොහොම වේගෙන් In English I want to just start tomorrow before 12 try to finish Word of the Buddha, but tonight finish this as I told you from the page 5, no? Yeah, page 5 to I think 11. Okay, page 11. And also the other one called Sammaditthi Sutta. These are the 12 links Buddha explains in detail. Wheel of life, in the wheel of life, the 12 things. I think this Sariputta, the Buddha's second, Dependent origination. Yeah, it's explained in detail, the Sammaditthi Sutta. Okay? Just read it, don't worry. Let's see. Then so after tomorrow slowly start reading. While you're reading the word of the Buddha, start reading this you'll be starting the main meditation objects actually. Okay, tomorrow. We have very little time, so you'll have to, but not the people who are doing the second time, okay? They can try to improve their samadhi more with more mindfulness when you're there walking, coming here and there, doing their work, and sense restraint, not looking at here and this and that. And also they can sit down and try to get that compassion meditation and looking at the breath. And in the morning there'll be a recording which guided. It's one of the ones I did. Single and English in
කොහොමද ඒක දාන්න බලන්නේ රැට? separate soil also buffers වෙනුවෙන්. සිංහලෙන් එකක් යනවා ඉංග්‍රීසියෙන් එකක් යනවා එහෙමද? කොහොමද ඒක මික්ස් වෙලා කොහොම එයිද දන්නේ නැහනේ. සවුන්ඩ් එක නිකන් try කරලා බලන්න. මෙහෙම අර ගොඩක් දික් වෙන්නේ නැතුව අර ප්‍රධාන එක කියන එකෙන් නවත්තන්න බඳන්නේ කොහොමද රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ දන්නේ නැහැ. බලලා. And that time is very special, Brahma Murta time. It will be very, that's called Brahma Murta time. Like 3 hours before sunrise. Okay? So that has a special effect. I experienced these things. I used to stay months outdoors near Buddha Gaya. So some experiences I had, like when it comes to like 3:20, 3:15, the environment itself gives you something. At least if you can be outdoors, it's cold during the summer. It will be very nice with the air around you. But even the air here, it will be affected. Okay? So there's a part you can get, some help for your journey. That's why I have put that practice. You can lie down, relax, and don't sleep. Even physically, if you find this thing, just make yourself let go. Think the master's feet is just behind you or something. I know you are. So page number 16 in English. This one of very old disciples of the Buddha, lay disciples come to meet the Buddha. And he asked for a short instruction. And the Buddha gives, like he's very old and feeble, he says, Master, can you please give me instruction? I'm old and very, feeble and everything. Then the Buddha says, though your body is sick, keep your mind not sick. Okay, then he returns with a lot of joy hearing from the Buddha. And then one of the second to Buddha in wisdom, his main disciple called Sariputta, he sees him and says, oh, your faculties look very bright, and so did you hear any advice from the master? Then he says, yes. And what did he say? He said, he said, if the body is sick, but keep the mind not sick. And then he said, did you ask the master further how the body is sick and the mind is also sick? And how the body is sick and mind is not sick? Okay, then he said, no, but can you please tell us? The lay disciple invites the Buddha's, main pupil. So then he explains. This in page number 18, last page. And how, howsoever, is one afflicted in body but not afflicted in mind. Wait, first he goes how the body is sick and the mind is also sick, okay? That is in page number 17. How, householder, is one afflicted in body and afflicted in mind. Here householder uninstructed worldling, who is not a seer of the noble ones and is unskilled and undisciplined in their Dhamma, who is not a seer of superior persons and is unskilled and undisciplined in their Dhamma, regards form as self. This is how we normally look. All human beings normally, they are in this kind of idea and view. Or self as possessing form, or form as in self, or self as in form. He lives obsessed by the notions, I am form, form is mind. Form means the physical body, okay? As he lives obsessed by these notions, that form of his changes and alters. With the change and alteration of form, there arise him sorrow, lamentation, pain, displeasure, and despair. So he regards now normally, that's how when you get old, and if we meet with an accident, we are disturbed. We think something happened to us, this body. That's a normal way. We are mentally upset also with it. Okay? So and then he regards feeling as self, or self as possessing feeling, or feeling as in self, or self as in feeling. He lives obsessed by the notions, I am feeling, feeling is mine. As he lives obsessed by these notions, that feeling of it changes and alters. With the change and alteration of feeling, there arise in him sorrow, lamentation, pain, displeasure, and despair. He regards perception as self. So he regards the entire things of consciousness as self. Okay?
that's what normally yesterday what happened, like what you were conscious of, what you experienced. All you think, I experienced it, okay? And now what you're experiencing, also you're thinking, oh, I am experiencing. Someone comes shouting at you now. That's why where you have not trained to see that these feelings, perceptions are not mine, you will take it very personally. At least after reading this, practicing this, visualizing this, and this thing, there should be a shift. You'll be little separated from, and if you get an experience of this as a real, it will make a big difference. I don't know, but at least you have some time for that. We don't know, it can happen that you're in your walking meditation or in your just contemplation, moment of contemplation. It's like, oh, this is it. You might get clarity of it. So he regards consciousness as self, or self as possessing consciousness, or consciousness as in self. So now this is normally, and how householder is one afflicted in body but not afflicted in mind. Here householder, the uninstructed noble disciple who is a seer of noble ones and is skilled and disciplined in their Dhamma, who is a seer of superior persons and is skilled and disciplined in their Dhamma, does not regard form as self, or self as possessing form, or form as in self, or self as in form. No, these are the old words, 2600 years ago, when the master was walking on this planet. Okay? So it's like to the point, and he, without that level of defilements, and with the pure, even the normal people who came to strive, they were having a certain level of purity. So this is, it's not easy for one to, these are like guides for you to contemplate. So it was a world of contemplation, world of enlightenment that time. It was a golden period. But now we have something, remnants of it, and hopefully we can make it a golden period again. Okay, so it's taking you back to that olden way of thinking, and if you do that now itself, all your mental health disease or health sufferings will diminish. He does not live obsessed by the notions, I am form, form is mine. As he lives unobsessed by these notions, that form of his changes and alters. With the change and alteration of form, there do not arise in him sorrow, lamentation, pain. So he already trains himself that this body is not mine, or the consciousness is not mine. These are ideas only. It's not really. So if he has this thing, it changes after he has practiced like that. So when it changes, there will be a big difference. He will not be affected by it. He will not take it too personally. His craving or his clinging also has reduced. His clear vision has also increased. Okay, both of them go together. And then he will observe it, you could say. So if you practice this more, you will be, I told you about one of my near-death experience in Himalayas, how I practiced this when I was facing altitude sickness, and I felt that time I would not make it. So these are the practices, like you have already practiced before, you will know. I mean, of course, I was not fully at peace, but at least I was able to, but I was gasping for breath, like run, and then like you're running, you are breathing, and you're just in one place. Your lungs are working in such a way, and then slowly I was losing, physical, this thing. I couldn't even tie my boots. And then slowly called the attendant, and then, they were trying to get a doctor. Where can you get doctor there? Western Tibet. It is absolutely, so they bought one, 12 o'clock in the night, one, what was it, like a local, they have the local doctors, Tibetan, and they gave me some 3 kind of their local medicine, and hope for the best. Next morning I might survive to go down, descend. That's the only medicine for this. So 3 o'clock in the morning, I thought I'll not make it. I think I had told this story 1,000 times. Then only I was going to practice this. And then the thought came, I have not given enough to the people. And then only anyway, I survived. That is a long story. But then I decided to give. So this kind of practices to watch your body like this, that's why I'm telling you, this is not just some studying this. These are pointers for your observation and contemplation.
Then you get a certain wisdom about who you, that what is this you, what is this me, and then that will release your hold on to this, and it will give you a lot of peace. Self as positive form, and I am form is mind. As he lives unobsessed by these notions, that form of his changes and alters. With the change and alteration of form, there do not arise in him sorrow, lamentation, pain, displeasure, and despair. Say you had a house, okay? You sold it to somebody. And after some time, you realize some kind of, say, what was it, earthquake, or I don't know what happens here, fire, wildfire, and then it burned that house away. Okay. Of course, if you as a human being, you feel sorry for the person you sold the house to, right? But do you feel really affected by it? No. So sell your house. Sell your... Okay. So... About in an abode. Sorry. You said earlier, don't roam about in abode. Yeah. So it's like now you're making the agreement for selling by reading this. Okay, sell your. I would not tell like that. Give up your body, like with the wisdom. Give up the attachment to your body. With this wisdom, it will happen. It is such a way of sort of that one afflicted body, but not to. This is what the Venerable Sariputta said, and later the household and Akalapithu delighted. So today I'm not going to the slot I have given to you all. It's too much actually. As I said, today is going to be, these hours, the most difficult time you're spending here, as it's the first night and the first day also. So at least try to read those things I told you. The first few pages in this big book, and Word of the Buddha, little bit how much you can cover, but before 12 tomorrow, try to complete it. And tomorrow also add the reading of the one I just read now. Start from there. Okay, that's the main meditation objects. All right? Heta ehema karanda. Kiyata dawe mahatta. Pä kiyadda? Tunata dawe? Deka matta. දෙකටද? 3 hours. Oh, I think සෑහෙන වෙලා ගියා. So long time I kept you all here. Now go and relax and rest, okay? Anything you want to ask? I don't know. Anything you like to ask? මොන හරි අහන්න දෙයක් තියෙනව නම්? So I was near experience එකේදී sudden death එකක් වගේ වුණොත් අපි මොනවා හරි කර්මයක් කරලා තිබිලා accident එකක් short වගේ දෙයක් වුණා. කලින් practice කරලා තිබ්බොත් මොකක් හරි අපි සමහරවිට හොඳ සිහිය ගෙන්නේ නැති වුණොත් එකපාරට scary හැඟීමක් එන්නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය හරි ක්ලියර් නිමිත්තක් එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි සාමාන්‍ය ආත්ම හරියටම ක්ලියර් ආත්මයකට යන්නේ නැති වෙන්නේ. සමහරට ඒ අඩවියම එතනම හිර වෙලා වගේ ඉන්න එහෙම ඉපදීමුත් වෙනවා. හැබැයි අපි කරගෙන ආපු හැටි තමයි. දැන් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේම එහෙම ඔච්චර ඔලු මේ අර එහෙම ගහලා කළා වුණාට කියලා ඒ රහත් වෙන එක ඒ වෙලාවේ මේ විදිහටම නිවිලා ගියානේ. එතකොට මේ ජීවතුන් අතර ඉද්දී අපි කරපු එකේ පවර් එක අනුව තමයි කොහොම මැරෙයිද අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් කළා තියෙන මේ අනික අර එක සූත්‍රයක තියෙන සායනස මට මතක නැහැ නම් ඒක තෙරුණාංශ කෙනෙක් සියදිවි විහාරය කරගත්තා. ඔව්. ඒකෙදී එක්කෙනෙක් නෙමෙයි සමහරට එක ඒ රහතන් වහන්සේලා කියලා බුදුහාමුදුරු ඊට පස්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. මේවා කරනවා. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලන් ඒක කරන හැටි අපිටත් දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිත් රහත් වුණොත්. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් ඔය ප්‍රශ්නේ මගෙන් අහනකොට මම කියනවා මේ රහත් වෙලා ඒක ඒ අහන එක්කනත් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට කලින් කරොත් අපේ ක්ලේශුත් එක්කනේ. ඒතර හොඳ තැනක් නම් වෙන්නේ නැහැ. අධික කෙලෙසුත් එක්ක බයට දුකට ડિප්‍රෙෂන් එහෙම කරොත් එහෙම මං හිතන්නේ ඒ කියන්නේ ඉමෝෂන් එක හරිම නෙගටිව් නේ. ඒ අවස්ථාව හිතාගන්න බෑ. මොකද්ද? ඒ අවස්ථාව හිතාගන්න බෑ මම වගේ කෙනෙකුට ඒ කියන්නේ.
නෑ අපි කාට වුණත් ඒ කියන්නේ අර ඒ අර මේ ඒක ඉතින් උන්වහන්සේලා ඒ රහතන් වහන්සේලාගේ ඒ එක්ෂන් එක අපි බුදුහාඳුරේ වෙලාවෙ කියනවනේ. ඒක උන්වහන්සේලා මේ ඵලයටපත් වුණා එහෙම කියලා. Give a little bit more guidance when you're doing the contemplation, meditation and reflection. Like when you start and then the mind keeps wandering off. So what's the guidance like to make sure that Yeah, then you can get up, you can chant something inspiring. Okay, you must try to polish the mind most, get the strength of the mind. Then you can do a little bit walking meditation. Like that, you have to, try to get that training of focusing to the present moment. All right, so just doing it sometime. Then again, you can sit down for samadhi meditation, and then you can read a little again. Like that, you can see your the attention and that ability will increase. So you have to keep a little bit changing and see which works at that time. Understand? Like chanting, I don't know, like if you have something inspiring, it's just good to chant for a little while, not long. Even still, if you're this thing, you can do some activity like sweeping or, like washing something for a short time to bring back if something really, oh, I forgot to tell, yes. So sometimes in solitude, you might get, you might get some kind of, unexpected thoughts, okay? Like, so that's why, I don't know, did you get that for the application you have like before the retreat, what you should be doing for like 2 weeks? In that you have all the things, like some theoretical idea of the Buddha's teaching and some practice of compassion meditation and some practice of the impurities of the body. So like if you get suddenly a lustful thought or something might come up, that will help you to not to be upset by it. That might help you. It will be there for some time, it will go away. Sometimes you get a fearful thought or, suddenly snakes are here or something. I felt when I was going into the jungle one time. Then compassion meditation will help you. Okay, so these are, yes? Oh. ඔහො ඒක ලොකු උදව් වෙන එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක ලියලා තියෙන්නේ කොහොමද දන්නේ. ඔය කියන විදියට කන්න ගියොත් ඔම හිලකින් දා ගන්න පුළුවන් මෙතනේ. හැබැයි ඒක හොඳ අයිඩියා එක. ඒක too much. ඒ කියන්නේ කට්ටියට ඒක කොහොම කිව්වොත් යන්න වෙයි හෙට. මෙහෙමයි. මොකද්ද මෙහෙමයි මම අර කියන ක්‍රමයක් දිව තැරවෙන්නේ නැතුව දත් වලින් හපලා කන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි අර දිව තැරවෙන්න දෙන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ එක ප්‍රැක්ටිස් එකක් ඒක. දිව තැරුණාමනේ ඒක ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලයට අයිති. ඊට පස්සේ වමනේ දැම්මොත් කොයි වගේද කියලා ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක හොඳට ග්‍රැෆිකලි පේන්න මෙහෙම වමනේ දැම්මම ඒක ඔළුවේ වැඩ කරනකොට රස ගන්න නැතුව මොකද ඒක ඇත්තටම ඇතුලේ එහෙම ජරාවක් නේ එහෙම මංච් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අර දිව තැරවෙන්නේ නැතුව try කරන එක දත්වල විතර මුල ඉඳන්ම වළඳන්න යනකොට අපි අර ඒවා ටික කරන්න එකකින් ලොකු සද්ධාවකුයි අර එකට වළඳන කොටත් ලේසි ඇත්තටම කට්ටියත් එක මහරහතන් වහන්සේලා එදායි වීර්ය කරපු හැටි එහෙම ඒක ඒවා මතක් කරලා. ඉතින් මම දකින්නේ ඕක පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් ඇති. ඕක ලේසි වෙන්නේ නැහැ. මේක චුට්ටක් හරි ප්‍රැක්ටිස් වුණත් හොඳයි. පොඩි තප්පරයක් දෙයක් හරි. ඊට පස්සේ ආයි මතක් වෙච්ච වෙලාවට එහෙම කරාට කමන්නේ නැහැ. මෙහෙට ඇවිල්ලා දාන්නේ නිකන් කාලා ඉන්න එකම ලොකු දෙයක්. ඒ කියන්නේ ලොකු ප්‍රැක්ටිස් එකක්. හැබැයි try කරන්න පුළුවන්. අපි ඒ කාලේ කරපු ඒවා ගැන මේවා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අර මෙහෙම කටට ගන්නකොට කට අරින්න එපා මෙතනට වෙනකල් කියන එක. අනේ ඒවා හැම ඉතින් try කරන්න. මෙහෙම කියාගෙන ඉන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කට අරින්න ඕනේ. අනේ ඒ වගේ කර නිකන් කොන්ෂස් වෙන්න බලන්න ඕනේ වළඳනකොට. ඒවා ගොඩක් එෆෙක්ට් වෙනවා. මොකද හුදකලාව ඉන්නකොට ඔය කෑමට තියෙන වෙන්දට වඩා ආසාව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි නිින්ද වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔය දෙකම මේ වගේ අඩවියකට එනකොට ඉතින් අර දැන් අනිත් එක තමයි හොඳට සැතපීලා හිටියේ ඊයේ පෙරේදා වැඩ කළා හැම ආවන හොඳට නිදිය ගන්න. සැතපෙන්න රෙස්ට් එකක් ගන්න.
හරිද? අර කියවන එක පුළුවන් නැකිట్లా මේ ඔන්න දානෙට විතරක් යන්න හේතු දෙපාන්දරෙන් අවශ්‍ය නැහැ. අර ඒ වගේ තමන්ගේ ෆුල් මේ අර එහෙම ස්නායු ටික ඒ සනීප කරගන්න මුලට. ඊට පස්සේ නම් බලන්න try කරන්න ඒ අවස්ථාවලදී ඒවක් කරන්න. තේරෙනව නේද ඒක? ඒක එහෙමයි වෙන්න ඕනේ. හොඳට ඇඟ රෙස්ට් එකේ තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි අර මේව රෙස්ට් වෙලා ඊට පස්සේ තමයි බන පොත් ටිකේ තොතන ස්නායු වැඩ කරන්නේ හරියට. නිදි මරාගෙන දන්නේ නැද්ද මේක මාර්ගඵල ලබන්න ඕනේ. එහෙම වෙන්න ඕනේ අරක අපි හිතෙන්නේ නැති වෙලාවකයි ඔව වෙන්නේ. හැබැයි අර පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ. ගොඩක් කම්මැලි වෙන්න එපා අසාධාරණ විදියට. ගොඩක් ඇන්ක්ෂස් වෙන්නත් එපා. එහෙම එකක් මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට අරක පැහැදින්නේ නැද්ද දානේ වළඳන හැටි? වමනේ දාපුවට අන්න එහෙම මතක් කරන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක්. කණ්ඩ එපා වෙන අපිරිය වෙන විදියට එහෙම මොනවත් ගොඩක් හිතන්න එපා. ඒක අර ඇටච් අර රස ගන්න නැති මේක ලොකු දවල් භාවනාවේ ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් තේරෙයි. ඔය try කරලා බලන්න මේම ලොකුවට ගන්න එපා තදින්. කමන්ට කොහොමද හරියන්නේ ඒක බලන්න. නින්දත් එහෙමයි. So like in this retreat, in the night, you will, two things you might get more attracted, like you will get more interested in food and sleep might come. You might feel more drowsy and sleepy, okay? So that is, don't worry, okay? The food also, I had told, like try, there one practice where you don't try to let the tongue touch the food. Try to eat with, eat using the teeth around. Okay, munch, but try to keep not allowing the tongue to touch. You can try a little bit if you can. It's not easy to keep it going. So even a little bit if you try is good. Okay, and then think if you vomit out how the food is like. You can visualize a little bit of that. Okay, that's the real thing what's going on inside your mouth. Okay, you are having those delusional ideas, about... so little bit if you practice, okay. Don't think you can continue long time, always doing like vomit and, you might leave the next tomorrow, So don't... try your best what you can, okay? And that will also make you look like the body, what is it? It's full of, impurities and you get a more... It's like a thin layer is covering this illusion of... like the vehicles and all that, we have a thin layer, with the paint and everything. But inside wires and all this, the gadgets are there. So same way the body is also like that, okay? A thin layer is covering. So try to do that. And when you take the food, try not to open your mouth while it's down here. Like, no, okay? And then like this, you can push or with the spoon or whatever. Until it comes to your mouth, just that conscious, try to do it. Okay, if you can't do that also, don't worry too much, okay? The very fact that you're coming and taking the food is good enough, okay? So, but you can try, just try it. Just like the ancient times, the masters, how they trained, and when you're walking, going, try to pay mindfulness, remind yourself constantly about it. And I told suddenly you might get, there are 4 things in the application form you might have read, like visualizing the impurities of the body, compassion meditation. Okay, these are there actually for like you might have suddenly a lustful sensual thoughts might come. Then you can apply that, the impurities of the body at that time. And still if it's going on, let it be, let it come and go. Okay, don't feel excited about it, just let it come and go. You can chant something and just do something, wait for time, let it pass away. Other one, you might get fearful or angry thoughts from the past. Then this compassion meditation, I have told that also you have something you have tried, that will also help you. If you can't do the meditation as such, try to recite the sutta, the meaning of it. Okay? At least 5-6 times. Those disturbances should go away if it comes. And then you can read a bit like that. Try to distract yourself with the Dhamma and the practice, not other things. Okay, that's also kind of distract. And then it will go away on its own. You have come to a training ground of your mind, training your mind. You have come for that kind of ground, platform. I call this actually like a battlefield with your thoughts and like this is not other battlefield is very easy. This is very tough one. Controlling your mind. So now you can take, I don't know, whatever.
ඒත් කන්ටිනියු කරන්න ඇවිල්ලා තියෙන දැන් දවස් 10 දවස් 10ක් නේ 10ක් විතර 11ක් විතර මෙහෙම කන්ටිනියු එක හොඳයි මේ ප්‍රැක්ටිස් එක. අර ඒත් දැන් කළානේ එන්නේ නැසේ අනේ ගොඩාක් මාන්සිලා තියෙනවා පොඩි පහ එකක් නේ මේක. මේ යෝධ ශක්තිය යෝධ බලය ඔක්කොටම ලැබෙන්න ඕනේ. විශාල වැඩක් නේ. කොච්චර සතුටුද මට මෙහෙම දකින්නකොට ඇත්තටම. ඇත්තට මේක දැන් මේ වැඩිනේ මේ සිඩ්නි වලට වඩා. හරි වැඩි ඇඩ්ලේඩ් වල මේක තිබ්බේ ඉතින් සිඩ්නි වලට වඩා සිනි දැන් වෙනම එකක්කුත් කරනවා. ඒකෙන් පොඩි හෝප් එකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන් අර ටික අලුත්ම කට්ටියක්. ඒක මේ අර ඒ රටේ මිනිස්සුන්ටත් එයා ඒගොල්ලන් ගොඩක් මෙයා වෙලා කරනවා. ඉතින් බලමු මේක පොඩ්ඩක් පණ ගන්නන්න ඕනේ. ඉතින් මේක සතුටුයි මෙහෙම ඇත්තටම. මෙහෙම බලමු නේ මොකද අනිත් පාර දැන් මම එනවනේ. දැන් ඊට පස්සේ මොන හරි වෙනසක් අනිවාර්යයෙන්ම හාඳුරු නිකම් මොහොම කර යන්නේ නැහැ. ඒක හොල්ලන්න පුළුවන් වෙනොත් නැත්තම් බෑ. නැත්තම් මම එහෙම යන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඕමම නාකි වෙලා යන්නද නේද? මේ ගෲප් වල ඒක මේ මිනිස්සුම ගොඩ ගහලා මේ ධෛර්යමත් කළා මේ පැත්තට මගට තල්ලු වෙලා වැඩක් වෙන්න ඕනේ. බ්‍රිස්බේන් වලින් නේද? බ්‍රිස්බේන් නේද? තියෙනවා මෑන්. කොහොම මේ ටොපික් හොඳයි. කොහොම හරි රිට්‍රීට් එකක්. කවුද බ්‍රිස්බේන් තව ඉන්නේ? දැන් ඔක්කොම එකට ඉඳ ගන්න එපා. ඒ කියන්නේ මම ඒක හොයන්නයි මේ බැලුවේ. මහත්ත ඩාවින් කොහෙද තියෙන දුරයිලු නේද? ඒ අර මේ ඇබෝරිජින්ස් ලගේ මොකද්ද තියෙනවා කිව්වනේ. ටිකක් අර එනර්ජි ෆීල්ඩ් එකක් එන. ඩාවින්ද ලොකු මවුන්ටන් එකක් තියෙන හේද නෑනේ. ඒකද ඒක තියෙන්නේ. ඔව් ස්ටෝරිස් අහලා තියෙනවා. හරි. මූවිස් වල දැකලා තියෙනවා. හරි. ඒක පර්සන්ටේජ් එක වැඩි හાર્ඩ්කෝර් ඇබරිජිනල්. හරි. මේ ස්ටේට්ස් වලට වැඩි. දන්නේද මගේ ඒ පැත්තකුත් තියෙනවා. ඔය තියෙන කෛලාශයම ඔය ෆුල් එනර්ජි ෆීල්ඩ් තියෙන. මත තින් අර so anyone any question? This practice that you've designed or your teachers designed Yes. with the lots of reading and chanting, is this just as designed for short retreats or is it also suitable for longer term practice? Yeah, wait. Actually, not a lot of chanting as such. And it's not chanting just for inspiration's sake and that kind of thing. And the reading is also not kind of a reading like it's a meditation object taken like that. All these suttas are. Actually, it was given to me for 14 days when I went with him when I stayed with him for 14 days. That's like for the 14 days only. It's like a kind of thing that you're covering. Not for 5 days, no. 5 days I made it now because for people and kind of mixed it with another, like fast reading with another experience for the first time who are coming, assuming that they will never come again and this may be their last. So I was trying to give them like whatever possible from my hand that they can take it away. But if you are able to come next time or another time, then you can do it even 5 days, okay? In a slow, in a contemplative way. Yes, I'm getting at the fact that at the end of these 5 days, I don't go back to work. Right, yes. I Yeah, go you back to can, my cruise. yes. Shall I continue Yes, to yes, do yes. this or should I like not do so much reflection on the No, sutras you or- should. You should do it like, make it for like your own self-retreat for 14 days. Yeah. Okay? So And you can planning also, at 3 you months. can change to Nidhana Samyutta also. Okay. You know Nidhana Samyutta? Yes, sir. Yeah, that also has another way of approach. And then the Majjhima Nikaya, you have some other ones like Chachakka Sutta. Yeah. They're all analyzing. Mahastipadapada Sutta is already here. Yeah. Okay? Like this, you can change a little bit because our mind needs some kind of novelty, like a new approach. So when you try like that, it's okay. You're in that kind of... so you can do like a self-retreat, 21 days, I would say. Do the same thing, Yeah. this sequence. That is, and add Dhammapada. And little inspirational. And actually, there's a book coming out about Bhante.
with my notes for 30 years when I met him and with dates written down. So in that, there's a kind of, like what you can do for your self-retreat and so on. So you can, but now also you can do that. Okay. Try to get more samadhi also. So we're planning a 3-month retreat where we're really just, me and Kaz are going to really just basically do it all the time. Right. So I'm just wondering if this sort of schedule's appropriate for 3 whole months, or whether Yeah, we yeah. should just do What more you can samadhi. do is cut it for 2 week intense, like then you revive again. Okay, then change it with the Nidhana Samyutta. Okay, and but try to get more samadhi and contemplation. Like try to get more samadhi, not thinking, emptying the mind, and then slightly glancing and like that. But don't wait without glancing at the suttas only, just like in one samadhi. Don't do that also. You'll be wasting your time then. Okay, so do that, balance it. Do the reading, do the sitting, continue doing it. Take the food and try to, all that try to perfect. The mindfulness when you're coming, going, your activities, kayagata sati, taking the food, not tasting, and that you always have to try. And sleeping, before sleeping, having wholesome state of mind. As you get up, to have wholesome state of mind. Like that, you have to train those things. Those are called charya dharma. Those are the ones that will increase your samadhi, and that means freeing your mind, making the mind bright. And those are the ones that makes those visions happen from the words of the Buddha. Now the visions have to happen. That means clarity, more deeper clarity coming from those same words, which is not immediately apparent in the words. Okay, it is going beyond language. You understand, like it goes beyond language. If anyone is trying to explain, that means you have not realized that. Okay, it's a realization is beyond, it's infinite experience. It comes in the body. So you have to have some patience, and it's like a wow experience. You get, oh, this is it. It will create that shock. Ante, I had the experience of the food all becoming neutral, whether I tasted it or not. Yes. Which then meant I just didn't want to eat anything, because it was just all neutral. Like it's neither great nor terrible. And so then the digestive juices didn't come, and I started having trouble digesting. So I had to look back at like finding some pleasure in food again, just so that the digestion process would work. Okay. Yes. Because if you don't get it going, so I don't know about that. Yeah, no, Taste please and eat thing. well here, okay? You see how to balance your, physical health and this thing, yes. That's okay. But more you get detached, you get more samadhi. That should be the thing. And maybe you need less food also then. So you can see. So maybe that's what it was. I just actually didn't need as much food. Yeah. With it not And you being don't so feel tasty. weak, then it's okay. Yeah, It's right. okay. Okay, cool. Don't come back to this world too much. Yes. If you already go a little way out, leave it. Go there. Theruvan Sarnai. No problem. Be happy. Okay, hattuting inde. Dharma Shakti, Dharma Shantiyak wende. So I wish you all good luck. Okay. Happy to see all of you. Now take some rest. I thought I'll have time for a walk. I think like 1 hour there is light. I don't know. Another 1 hour? Huh? Maybe half an hour. Oh, really? Okay. Yeah, it's getting dark early now. Okay. Dark by 6. So I wish you all good luck and strength. And I hope all this accumulated good karma. Think of your parents and relations. And there's hardly any being who has not been your relation in this life. So from the lowest to the highest worlds, transfer this good karma. May they get a share of this to come out of all suffering to highest peace, Nibbana. May you all get all the strength and support in this retreat especially, and all the divine forces and energy that you will get without any disturbance in this wonderful place in the nature, that you will, get a taste of calming the thoughts and seeing some truths about life
And that way, this will be like a special experience for your life. Okay? So I wish you good luck. Especially be grateful to your parents who gave you this body and all other living beings. According to the Master, there's hardly any being who has not been our relation in this long journey. So every ant and animal, creature, anything, you have to think, may they get a share of this good energy that you have accumulated all this time, and have a pleasant night. It's a special this thing. If you feel any insecurity or anything, something, chant a little bit in the night. Okay? I don't know, you must, something you know, or otherwise something you already know, and if you have anything, you can inform them. Okay? And I'm always 24 hours. Don't feel sort of embarrassed or anything. I'm always there. Okay? While you're here. Okay? Only in the mornings, the Pindapata time. Other times, I'm always here. Okay? You can come. Don't worry. Any silly question, any problem. Of course, only if there's any problem. All right? You don't understand something. Otherwise, don't come for everything. No one comes actually, I know. If you do, you're welcome. All right? You can tell them, and then who are organizing. So I wish you good luck. පෙරපින් මතුවෙත්තු. ඒ සියලු ශක්තිය ධෛර්යය අඩුවක් නැතුව මේ භවයේදීම මේ මාර්ගය යන්න සංසාර පෙරපින මතුවෙන්න. And all the people in this country and all other human beings in other parts of the world, may they get a share, especially this time. You know, certain sort of uncertainties, there are too much in the world. බොහොම අමුතු ලෝකයේ තත්ත්වයක් යනවා. ඒකත් අපිට ධෛර්යයක් කරගන්න මේ retreat එක. When you're sending good vibrations to the outside world, that's the best mystical thing that can counterbalance what's going on. You know, you're creating an entire state of consciousness, and that is in this small space. It's quite a big thing. So think of it, the whole world, the human beings especially, will not be in uncertainty, that they can live in a peaceful way, not worrying how they're going to eat and how they're going to have shelter, and that they will be able to get more firm experience of life and be unshaken by anything that happens in the world, even finally death. So may they all get that fearlessness and security psychologically with more realization in this life itself. So patwenda dukem mitenda nivan sulapan sansara perapina matwenda. Relax your body, okay? 1 minute. සංසාර පෙරපින මතුවෙත්වා මේ හැම ජාතියකටම මනුෂ්‍යයකටම නිවීමක් සැනසෙල්ලක් මේ රටේ ඉන්න මනුෂ්‍යයන්ටත් ලෝකෙ පුරාම ඉන්න මනුෂ්‍යයන්ට ඒ ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙත්වා. अधिष्ठान शक्ति. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ අනන්ත ගුණ සිහිපත් වෙන්න. උන්වහන්සේගේ අනන්ත බුදු ගුණ මේ ලෝ සතුන්ට නිදහස් වීම කවුරුත් බැලුවේ නෑ මෙයා පෞකාරයෙක්, මෙයා පින්වන්තයෙක්. සතරේ පිනක් තියෙනවා නම් උන්වහන්සේ හොයාගෙන ගියා. තුන් ලෝකෙම ගුරු
කාටත් මේ පින්වතුන්ලට මේ ශක්තිය ලැබෙන්න ඕනේ. චිත්ත ශක්තිය මේක වඩන්න. නැත්තම් මේ මලානිකව මේක යන්න බෑ. ආන්දරට වෙන ක්‍රමයක් නෑ මේක ඒක දෙන්න. ඔයගොල්ලන් මේ කට්ටිය මෙහෙම වඩන්න නැති හින්දා තමයි මේක කිසි දෙයක් කරගෙන නැත්තේ. ඒ ධෛර්යය ලැබෙන්න පින්වතුන්ලට. ඒ ස්නායු ඔක්කොම හිර වෙලා වැහිලා තියෙන්නේ. ඒ ඔක්කොම හිර කඩාගෙන සමාධියයි ප්‍රඥාවයි මතු කර ගන්න ඕනේ. ශක්තිය ලැබේ. සකල විශ්ව ශක්තිය ලැබෙත්වා. පාසගේ මහා කරුණා शक्ति लगे. शास्त्रन वहास्य की अनंत गुण शक्ति करुणा गुणिया पुद पुदे कैटियट ये बाल्य शक्ति मनुष्य लोकी मनुष्य बुद्ध माता Terwan Sanai Supatwen Supatwen You get all the protection and strength for this retreat. Terwan Sanai